Yeah. And UNR, oh yeah, Universidad Nacional del Rosario. You see, yo soy un tejano. Howdy. And por favor, right? And gracias. It is. Well, absolutely, yeah. A study at the library, yeah. But at any rate, and because Texas is Tejas, right? We have a city in Texas which is spelled Mexia, and I think the purpose is to determine when we hear you pronounce it whether you're from Texas or not. Because if you say Mexia, that's a dead giveaway you're not from Texas. Now, if you say Mahale, okay, you're close. But Texans say it this way. Maher. Maher. Now, you hear Maher, doggone it, they are a Tejano. Okay. And what have we got? Okay, Patna, IIT Patna. The Indian Institute of Technologies in India are just amazing. And so congratulations on being here. Thank you. Thanks. Okay, let's see. Where? Oh, okay. Could all of the teams from Kazakhstan universities stand up? All of the teams from universities located here in Kazakhstan. And Ulsana University also. Yes, Astana, absolutely, absolutely. Well, you're in some way hosting the competition here because you are a second generation, a full second generation of ICPCers, because ICPC has been active in the universities of Kazakhstan for over 25 years. Okay, congratulations. Thank you. Wait, where? I think I saw him. Where's Harvard University? Harvard University. Is Harvard here? Isn't? Somewhere? Where's Harvard University? Oh, where? Harvard? Harvard was created by Harry Lewis. Don't let anybody tell you differently. He's one of the great souls of all times. Where are they? Right over here? Let's, oh, heavens, I see that sign. Okay, so my 8th great-grandfather named Joshua Moody, okay, graduated from Harvard University in 1651 and then again in 1653. Now, going to Harvard means finding a place in a room to go visit a guy named John Harvard who had a library. Did you know that? In a place called Cambridge, named after the Cambridge in which the University of Cambridge operated. So it's that thing. And Joshua was a minister of First Church in Boston during the Salem witch trials, and he helped stop that. But he was offered the presidency of Harvard back in the late 1600s. And he turned it down because he said the students were too rowdy. Okay, are you too rowdy? Absolutely, without a doubt. It's a tradition. Thank you very much. All right, Bill. We are ready to start lining up now, guys. So, and gals, it's time to start lining up. So, same as yesterday, you see where the marshals are. Oh, yeah. Marshals are?
Okay, so bring your placards with you, and when you get to your station, put the placard down on the side opposite your workstation. That way you won't destroy your workstation. If Well, you didn't here we hear what are. I said and you destroy your workstation, that's up to you. Remember? Perfect. And you have nothing in your pockets, right? Yeah. Great. But you got to run them through quick. And you have your card. Perfect. Yeah, we will. For the contest finals manager, the director of the ICPC World Championship, number 48, Bakhat, is going to carry the trophy that you are creating today. Bakhat, do you? You're his first one? I don't think I need it. But Yeah. Or well, tell us. We need to have someone to tell us what to do. Let's go. All right. We're heading out here. Congratulations. All right. Okay. Am I going to do this side? Okay. Y'all go first. Okay, is it me first? Number 52. All right. Starting out with Kharkiv National University of Radio Electronics. After Bill talks, pause for a minute. University of Waterloo. Pause for a minute because John likes to interrupt He with told his... me. Okay. Harbin Institute of Technology. Yerevan State University. Kabul University. Teams, please come forward, touch the trophy for luck if you'd like, and then go to your workstations, have a seat, and do not touch anything. University of Zagreb. You like mine? Shah Jalal University of Science and Technology. University of Dhaka. The University of Science, VNU HCM. National Taiwan University. Novosibirsk State University. Teams, please come forward, touch the trophy for luck, go to your workstation, have a seat, and do not touch anything on the table. The Chinese University of Hong Kong. Birla Institute of Technology and Science, Palani Campus. The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen. Universidad de Guanajuato, DCNE. ITESM Campus, Guadalajara. Indian Institute of Technology, Roorkee. University of California, Irvine. Lviv National University. Teams, please come forward, touch the trophy for luck, go to your workstations, have a seat, and do not touch anything on the table.
Stanford University. Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering, Sciences, and Technology. Birzeit University. The Universidad de Washington. University of Washington. UNSW Sydney. Indian Institute of Technology, Kharagpur. Skolkovo Institute of Science and Technology. University of Illinois at Urbana-Champaign. Indian Institute of Technology, Guwahati. Sungsil University. Teams, please come forward, touch the trophy for luck, go to your workstations, have a seat, and do not touch anything. Indian Institute of Technology, Bombay. École Polytechnique. Carnegie Mellon University in Qatar. Shanghai Jiaotong University. Cornell University. Universidad Nacional de Ingeniería, FC. University of Maryland. Astana IT University. Khulna University of Engineering and Technology. The University of Trophy for luck. Go to your workstation, have a seat, and do not touch anything on the table. Javahishvili Tbilisi State University. The University of Electronic Science and Technology of China. University of Engineering and Technology, VNU. Ulsan National Institute of Science and Technology. Indian Institute of Technology, Patna. St. Petersburg State University. Northwestern Polytechnical University. Kutaisi International University. The Australian National University. Rutgers University. Universitas Indonesia. National University of Singapore. Kazakh British Technical University. Nazarbayev University. KAIST. The University of Texas at Austin. Saarland University. Swarthmore College. Universidad Nacional de Rosario. Hanoi University of Science and Technology. Indian Institute of Technology, Varanasi. Damascus University. St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design. No, not you. Yeah, okay. Universidad Politécnica de Catalunya. SDU University. The University of Virginia. Columbia University. Karlsruhe Institute of Technology. Wuhan University of Technology. National Research University Higher School of Economics.
Teams, please come forward, touch the trophy for luck if you wish, then go to your workstation, have a seat, and do not touch anything on the table. IIT Bhubaneswar. Beijing Xiaotong University. Hunan University. Northeastern University, China. Sharif University of Technology. Indian Institute of Technology, Kanpur. Institut Supérieur d'Informatique. The University of Tehran. Tsinghua University. Nanjing University of Posts and Telecommunications. Universidad Federal de Guayas. Massachusetts Institute of Technology. University of California, Berkeley. St. Petersburg ITMO University. University of Science and Technology of China. Harvard University. Zhejiang University. The University of Cambridge. University of Bergen. Instituto Tecnológico de Costa Rica Campus Alajuela. University of Michigan at Ann Arbor. École Normale Supérieure de Paris. Teams, please come forward, touch the trophy for luck if you'd like, and then go to your workstations, have a seat, and do not touch anything. Universidad de La Habana. Nanjing University. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Etvoslorand University. Tishreen University. Pohang University of Science and Technology. National University of Defense Technology. The University of California, San Diego. Nanyang Technological University. Universidad Estadual de Campinas. Higher Institute for Applied Sciences and Technology. ETH Zurich. Universidad de Porto. Moscow Aviation Institute. University of Oxford. Cairo University. Faculty of Computers and Artificial Intelligence. German University in Cairo. Teams, come forward, down the aisle, touch the trophy for luck if you'd like. Go to your workstations, have a seat, and please do not touch anything on the table. Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport, Cairo. Indian Institute of Technology, Madras. Asut University. On Shams University, Faculty of Computer and Information Sciences. Instituto Militar de Ingeniería. Universidad Federal do Rio de Janeiro. Universidad Federal de Minas Gerais. Universidad de São Paulo, Campus de São Carlos. Universidad do Estado de Santa Catarina. Universidad de São Paulo.
The University of British Columbia. Princess Sumaya University for Technology. The University of Jordan. The Indian Institute of Technology, Delhi. Applied Science Private University. International IT University. Tokyo Institute of Technology. Belarusian State University. Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics. Moscow Institute of Physics and Technology. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe. Universidad de Buenos Aires, FCEN. Peking University. Kyoto University. Syrian Virtual University. Osaka University. Teams, please go forward down the aisle. Touch the trophy for luck if you wish. Then go to your workstations, have a seat, and do not touch anything. University of Wrocław. Pontificia Universidad Católica de Chile. The University of Tokyo. Jagiellonian University in Krakow. Taras Shevchenko National University of Kiev. University of Warsaw. And these are the world finalists of the 48th Annual ICPC World Championship here in Astana, Kazakhstan. Good morning and welcome to all the teams competing in the 48th Annual ICPC World Finals. Once again, my name is John Clevenger. I'm the Technical Director for ICPC World Finals. At this time, I would like to again introduce the World Finals Director, Professor Bakir Matkaramov. Hello, contestants. Hello, marshals, runners. Hello, judge, technical staff, ICPC News, ICPC Live, ICPC Analytics. Seems I've maybe forgot someone, but the day comes. Contestants wait this day, maybe 5 years, maybe 10 years, maybe half year. I cannot say that I wait this day, but the day is come, and this is more than 20 years of my life. The most important contest time. So I cannot say I wish, I demand from all teams to solve at least a few tasks. Because if I see that some team did not solve a single task, I will be unhappy. Don't make unhappy me, please.
I wait this day 20 more years. Thank you. Thank you, Bucket. As yesterday, we have several announcements that we need to make. First of all, most importantly, as the airlines say, your safety is our primary concern. So if there were to be an incident that would require evacuating the building, once again, as I said yesterday, all the teams on the contest floor will evacuate through the blue door through the two yellow doors to my right. That side over there. Spectators, including coaches, would evacuate out the back doors and left through the lobby. There will be ICPC marshals to direct you which way you should go. Please follow their instructions. A reminder to teams, once again, there are no electronic devices allowed on the floor. If anyone has any electronic device that you've accidentally forgotten and brought onto the floor, please hold it up now and the marshals will come and talk to you. Once the contest starts, there will be no forgiveness at all for violating that rule. Notice this includes no earbuds or headphones that support electronic communication. Contestants, again, I remind you, you are not allowed to communicate with anyone other than your team members and the contest officials. Please be sure you follow that rule. We assume that you have reviewed and understand the World Finals rules, the judging notes, and the technical documents. These are on your machine under the applications menu if you want to look up something. During the contest, your badges must be on, around your neck, in front, and in proper place and visible at all times. This is a rule, and you'll notice all of our staff are following this rule, and the contestants, you must follow this rule also. Spectators, once the contest starts, the spectator zone is a quiet zone. No conversations going on in the spectator area. If you want to talk to your neighbor, please step out into the chill zone or the lobby. Once again, teams, if you need to go to the restroom once the contest starts, the team restrooms are to my right. Over there, where we've got a deputy waving hands over there, there's restroom signs on that door. Those are the only restrooms teams are allowed to use. As I said last night in the answers to questions, you may get up and go use that restroom anytime you feel it's necessary. You do not have to get permission to go to the restroom, but you may only go to that restroom over there. Spectators, your restrooms are out in the lobby. Go out through the back doors, turn left, go out into the lobby. Contestants, once the contest starts, you may adjust the position of your monitor, your keyboard, and your mouse. However, you may not move the computer, you may not open the computer, you may not unplug anything, and you may not adjust or block the workstation camera on the center in front of you. If you choose to move things around, like move your monitor, you do so at your own risk. If it causes a problem, we will come and help you if we can, but it's your problem if you caused it. Once again, teams, you may not do anything that affects another team. This would include having loud conversations so that the teams around you are disturbed. Anything you do which is interfering with another team would be grounds for disqualification. And once again, I remind you that you are not allowed to do any network operations. Do not attempt to connect to any other computer anywhere in this room or anywhere else on the planet.
Yesterday we had balloons, 3 different ICPC colored balloons. Today there will be a different colored balloon for every problem, and you will get a balloon for every problem you solved. What is the maximum number of problems? Well, in just a few minutes you're going to find out. I also need to remind everyone, all the contestants and coaches as well, that the ICPC World Finals rules specify that notification of accepted runs may be suspended at the appropriate time to keep the final results secret. If that happens, a general announcement will be to that effect will be made during the contest. Notification of runs rejected by the judges will continue until the end of the contest. The default time for suspending notification of accepted runs is 1 hour from the end of the contest, and we will make an announcement at that time. However, the rules specify that the judges can adjust that time. If the judges adjust that time to something other than 1 hour, we will make an announcement at that time. But just want to make sure that everyone is aware that that's one of the rules. Of course, you already knew that because you all have all read all the rules and memorized them. Okay, I think we're about ready. Let's see. Oh, we still have, let's see. At this time, I guess, to start with, we're going to invite to the stage the following people. The World Finals, the ICPC Executive Director, Bill Poucher. The World Finals Director, Bakit Makarimov, who's the only one that's up here. We're kind of up here by ourselves, aren't we? Okay. Bill. I'd also like to invite up ICPC Foundation Chief Operations Officer Melinda Gage, and representing the Kazakhstan Competitive Programming Federation, Adina Magavina and Donabek Kalyazdarov. And I'd like to have a big hand for these people who have put in a tremendous amount of time to put on the World Finals in Astana. Well, we still have 10 minutes to go, but we've got people, contest director. You're ready? Okay, the contest director says he's ready. Okay, let's see. The executive director, are you ready? I'm always ready. He says he's always ready, so he's ready. All right, the Kazakhstan Competitive Programming Federation, are you ready? They are ready. All right, and last and most importantly, teams, are you ready? All right, that's what I like to hear. Okay, now we're all going to stand around for another 10 minutes and wait for the start, right? Okay, we can get up here and do a dance, right? Okay. Oh, absolutely. All right. No, they do not want to see us dancing up here. Okay. Okay. I think what we actually need at this point is an ICPC time warp. There we go. All right. Okay, get ready. They don't like our dancing, so we're counting down, okay? The 5 of you are going to release the balloons at the appropriate time. "30 seconds. When the clock hits 0, you may open your packets and start programming." So here we go with the 48th annual ICPC World Finals in 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The contest is underway.
السلام عليكم جميعا. اهلا بكم في ICPC 2024 أستانا. انا محمد يسري Scientific Committee ICPC، وهكون معاكم النهارده في اللايف كومنتري لل ICPC. الكونتست بدأت من بضعة دقائق، ويعني احنا بالفعل عندنا الفيرست سولف، او الفريق حل المسألة University of Zagreb حلوا مسألة بي. شكلها هتبقى كونتست ان شاء الله، يعني مليئة بال accepted ان شاء الله، واللون الاخضر الجميل. وسبحان الله اول مسألة اسمها بينجو زوين، بينجو فور زوين. دي المسألة اللي اتحلت رقم بي. اولا خلينا كده نتكلم عن ال ICPC 2024 والبارتيسيبيشن بتاع مشاركة الفرق الأفريقية والعربية السنة دي. احنا هنا في أستانا معانا 15 فريق بيمثلوا المسابقة الأفريقية والعربية ل ICPC. الفرق ديت من 6 دول حوالين أفريقيا والوطن العربي. معانا 5 فرق من مصر، معانا 4 فرق من سوريا، و3 فرق من الأردن، وفريق من فلسطين، وفريق من قطر، وفريق من تونس. ال15 فريق دول بيتنافسوا ان هم يوصلوا لل ICPC winner in the ICPC. problem set يعني شكلها مشوق جدا معانا هنا. هنتكلم عنها في خلال اللايف، وهنجو through المسائل بتاعتها. هيكون في analysis هنطلعها وهنتكلم عليها. هيكون معانا بعض الضيوف هنتكلم عن اشياء مهمة جدا بالنسبة للمسابقة بتاعتنا وبالنسبة لل ICPC. حاجات عن المسائل، حاجات عن ما بعد الكونتست، ما بعد being participant. وهنتعرف شوية عن حاجات مع ضيوفنا. هيكون معانا الكوتش عبد الوهاب، هنتكلم شوية عن السكوربورد، عن المسائل، عن البرفورمانس بتاع الفرق عموما. هيكون معانا باشمهندس احمد عطيتو، هنتكلم عن موضوع مشوق جدا بالنسبة لي، ماذا بعد being a contestant، يعني بعد ما تبقى متسابق ايه اللي ممكن تعمله؟ هل ال ICPC هي مجرد المسابقة فقط، ولا في حاجات وفي dimensions أبعد من كده ممكن نعملها ونشارك فيها؟ هيكون معنا ضيوف آخرين في خلال ال5 ساعات بتوع المسابقة، وهنتكلم فيها سوا عن ال ICPC وعن ال ICPC أستانا 2024. طبعا اللي عنده أي أسئلة وحابب يسألها لضيوفنا ممكن يسيبها في التعليقات، وهنحاول نرد عليها بإذن الله. دلوقتي احنا منتظرين أول ضيف. في خلال 20 دقيقة إن شاء الله هنبدأ نطلع مع الكوتش عبد الوهاب. الفرق دلوقتي يا دوبك لسه بيفتحوا المسائل، لسه بيقروا المسائل. مسائل يعني عندنا لحد بروبلم ال، فعدد مش قليل من المسائل اللي الناس تقدر تقراه. عندنا يمكن 12 مسألة، فده عدد يعني ظريف من المسائل. فدلوقتي الفرق بتحاول تقرا المسائل، تشوف ايه المسائل اللي محتاجة تتحل بسرعة او ينفع تتحل بسرعة دلوقتي، ايه المسائل اللي ممكن محتاجة مجهود اكتر او محتاجة 2 او اكتر من الفريق يحاولوا يحلوها سوا، او كله بيطلع الاوبزرفيشن بتاعته. انا شايف مسائل يعني تبدو ان هي جيومتري لسه هنقراها سوا. والمسائل شكلها يعني الستيتمنتس تبدو يعني ستريت فورورد بشكل كبير كستيتمنت يعني. هنتكلم سوا عن المسائل اكتر شوية بعد ما نرجع لكم بعد 10 دقايق او ربع ساعة.
في خلال الوقت ده هنخلينا نبص على السكور بورد وعن بداية الفرق اللي بتحاول تجيب الفيرست سولف دلوقتي. فهنرجع لكم بعد بضعة دقائق بإذن الله. رجعنا لكم موضوع سريع شوية.
عندنا السكور بورد بدأت تتحرك حبة حلوين. عندنا 4 مسائل first solve دلوقتي. عندنا problem B و C و F و I. عندنا فريق حل مسألتين، فريق كرايست دلوقتي معاه مسألتين B و C، وهو برضو أول فريق يحل مسألة C from first submission. عندنا فريق MIT كان بيحاول في مسألة B، بس كان عنده mistake في ال denominator وال numerator بتوعه. بس هم بيقربوا من الحل. خلينا دلوقتي احنا قدامنا فريق كايست الأول على الكونتست حاليا بمسألتين. وعندنا الكيو الناس بتحاول تبدأ تحاول في البي. يعني دلوقتي السكور بورد واضحة في الكونتست فلور ان البي هي يمكن المسألة اللي الناس محتاجة تركز عليها دلوقتي في البداية. فبنشوف هيعملوا ايه. عندنا تيمز تانية بدأت تحل أكتر من مسألة. عندنا تيمز بدأت تحل مثلا الأف والبي. تيم سانت بطرسبرغ دلوقتي معاه مسألتين بس. المركز التاني بفرق بنالتي لأنه عملوا رونج أنسر في مسألة اف، فمعاهم بنالتي زيادة. وحتى لو ما كانوش عملوا الرونج أنسر هم متأخرين 6 دقايق بالظبط عن الفريق الأول كايست. دلوقتي احنا الكيو فيه مسائل accepted في البي، عندنا wrong answer في البي، وعندنا wrong answer في الاف. that is going. عندنا فريق فرق بتحاول في الاس في السي كمان. افتكر هتيجي accepted wrong answer. عندنا University of Virginia جابت ال be accepted. عندنا submissions من في C و B، من IPT في ال C ومن Waterloo في ال B، والاثنين wrong answer. ال B يبدو ان فيها corner case او مش corner case، يعني فيها الكيس بتاعت الدوبليكتس، ان كل بورد ممكن يكون فيها اكتر من instance من نفس النمبر. يعني ممكن يكون فيها ورقة فيها نفس الرقم متكرر، وفي ناس مش بتهندل الكيس ديت كويس. هنتكلم عن البروبلم دي اكتر later. عندنا البروبلم دي بدأت تتحل. first solve في problem دي جاية في الطريق. وعندنا wrong answers كتير برضه في البي حتى الآن. وعندنا تالت فريق يحل مسألتين. دلوقتي السكور بورد فيها 3 فرق حالين مسألتين. عندنا تيم كازاخ بريتش يونيفرسيتي في المركز ال30 حل مسألة accepted. دلوقتي قدامنا السكرين كام لتيم كازاخ بريتش، وهم بيجيبوا لما جابوا البروبلم دي first accepted. يا ترى بيكتبوا ايه؟
تيم MIT جاب البي accepted بعد wrong answer بعد محاولة. دلوقتي عندي كذا فريق بدأ يجيب البي accepted. فالسكور بورد بتتحرك، عندنا لونج لاين في البي دلوقتي. خلينا دلوقتي نطلع اسيبكم 5 دقايق ونستضيف اول ضيف معانا النهارده في اللايف ستريم عشان نتكلم اكتر عن المسائل. هنرجع لكم بعد بضع دقائق.
We are aware that there is a delay in ending. Thank you to the teams who have sent us requests. We are aware of it. I don't need to send any more requests. We're working on fixing it as rapidly as we can. ورجعنا لكم تاني. معانا اول ضيف النهارده في اللايف كوتش عبد الوهاب، رئيس اللجنه العلميه في الاي سي بي سي، وكوتش لفريقين اذا اسعفتني الذاكره يعني يا كوتش في كونتست النهارده. الكونتست السكور بورد اتغيرت كتير قوي في الحبه اللي فاتوا، بس احنا معانا الكوتش عشان يكلمنا اكتر عن الموضوع ده. اهلا بيك يا كوتش. اهلا بيك يا يسري. احنا فات ساعة تقريبا من بداية الكونتست، عندنا في شكل كبير للمسائل. ممكن نتكلم على ان جامعة بكين المركز الاول حتى الان ب5 مسائل. عندنا 3 جامعات حالين 4 مسائل، كايست وتسينغوا يونيفرسيتي وموسكو انستيتيوت اوف فيزيكس اند تكنولوجي. عندنا عدد كبير من التيمز حل 3 مسائل. ممكن نسكيب كده التيمز، سكرول داون شوية كده اما نشوف. يعني عندنا لحد المركز ال15 حالل 3 مسائل اللي هي University of Waterloo. بعد كده دخلنا في كاتيجوري المسألتين، وانزل كده اما نشوف انزل لحد اخر المسألتين. عندنا الفريق اللي في المركز 48 حل المسألتين في ساعة. وبعد كده ننزل لكاتيجوري المسألة الواحدة. انزل كاتيجوري المسألة الواحدة هي اغلب التيمز لحد التيم 119 اوت اوف 140. فاحنا يعني عندنا شوية يعني عدد كبير من التيمز حل في اول ساعة، وده يعني يعتبر تقدم كتير الورلد فاينلز. احنا عندنا 140 فريق تقريبا موجودين في الورلد فاينلز السنة دي، في منهم 119 فريق على الاقل حل مسألة واحدة في اول ساعة. ده تقدم كبير. عايزين بقى نبتدي نبص على الريجن بتاعنا، ويمكن ممكن يسري يجيب لنا السكور بورد بتاعة الكارنت ريجن. معلش ساعدني ان احنا نقرا السكور بورد. تمام يا كوتش. احنا عندنا دلوقتي تيم حاسبات القاهرة في المركز 27 حل مسألتين بروبلم بي وبروبلم اف. طب كويس جدا. بروبلم بي هي شكلها probability problem، يعني واضح انهم
يعني مذاكرين ماث وبروبابيليتي كويس. بروبلم اف ما اعرفش، انا حاسس انه انت عندك ويتد جراف، عايزين نقسم النودز بتاعته لتو جروبس قد بعض، يكون المينيمم ايدج ما بين التو ديستينكت جروب يكون از max as possible. ف يعني it is برضو فيها شوية شغل ظريف، بس يعني خلينا نشوف بقية التيمز اللي في الريجن. ممكن نعرض الكاميرا او ونشوف التيم ده دلوقتي بيعمل ايه، نقدر نتفرج عليه. تيم حاسبات القاهرة. حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة، تيم التريان الهايجة. دلوقتي قدامنا تيم حاسبات القاهرة، واحنا بنسمع هما بيقولوا ايه. ماشي. للأسف مش سامع كويس هما بيتكلموا في أنهي مسألة، بس ممكن نحاول نجس من الكود بتاعهم. هو دلوقتي بشوي واضح انه بيفكر في حاجة لوحده، وجمال قاعد بيكتب، وحازم هو اللي قاعد على الكمبيوتر. مظبوط. على ما يبدو يا كوتش. أنا شايف prefix sum، فأنا أظن إن هما ممكن يكونوا بيحلوا في المسألة ديت عدت وأنا بقرأها، خليني هحاول أجيبها. بس هما حلوا البي والإف، فتفتكر أنهي مسألة المفروض يكونوا احنا ممكن نقدر نعرف من السكور بورد مين المسألة الثالثة اللي أغلب التيمز حلينها. يعني الإف محلولة، الآي محلولة كتير، السي والآي. السي والآي محلولين بشكل مش قليل بعد الإف. يمكن الإف محلولة 38 مرة والسي 27 مرة. فأنا حاسس والآي 13. يبقى أنا حاسس كانديديت السي أكتر. هل انا لسه ما قريتش بروبلم سي، فانا هحاول اقراها يعني في الوقت الراهن. ممكن نبص على بقيه الفرق بتاعتنا. ماشي اوكي. يا ريت لو نرجع على الفيو بتاع سكور بورد الريجن، نقول باي مؤقت لفريق جامعه القاهره، ونرجع للسكور بورد بتاعتنا ونقول احنا دلوقتي عندنا الفريق الثاني في الجي سي في المركز 71 دلوقتي، حل بروبلم بي في 22 دقيقة. في تيم دلوقتي حل مسألة عندنا في الريجن، ده تيم ACU بتاع Applied Science University ولا ايه؟ ACU Applied Science حلوا مسألة دلوقتي صح؟ هم حلوا بروبلم بي بعد 2 wrong answer وبقوا في المركز ال 119. اوكي يعني برضه ده التيم اللي كسب. The problem asks for each player to compute the probability that this player will lose the game, which happens if this player is the last one to cross out all of their numbers. So to answer this problem, we need to consider for each number in the card of this player what is the probability that this specific number would be picked last. Without loss of generality, we can assume that within their own card, each player cross out the same number in some specific order, for example, left to right, and then basically what we need to count is assuming that the distribution of numbers is picked uniformly at random,
the probability that some specific number is picked last is essentially the same as the probability that this specific number is picked first. So, and to account for the fact that players can only cross out this number if they're the first player at the moment who didn't cross out it earlier, we need to check for each number in the current player whether there are any occurrences of the same number in the cards of later players. So if there are such occurrences, then the probability that this number will be crossed out last by this specific player is 0, because even when this player crosses out all of occurrences of this number in his card, there will be still some other players that would be going to cross out later occurrences of this number. And the other situation is that this specific number only occurs either with this player or in the cards of the players that have lower numbers. And in this case, the probability that this specific number would be the last in the permutation is the total number of occurrences of this number in all cards of all players over the total number of numbers in all cards over all players, which is n times k. And after that, we just simply sum up these probabilities over all numbers in the card of this player, because them being last in the distribution as independent events.
cases. فيمكن يكون احسن ان when you triple او when you pair بتاخد يعني فرصة اكبر انك تفلتر wrong submissions اللي ممكن تكون بتوقعك بدري. لا I prefer يعني ما فيش مشكلة انك تشتغل pair programming او حتى لو تريبل بدري، بس ممكن يكون حد بيفكر، ممكن يكون حد بيعمل تيست كيسز، ممكن يكون حد بيفكر في كورنر كيسز، ممكن يكون حد تالت بيكتب كود. مش بنتريبل ان احنا بنعمل نفس الحاجة. فده يمكن يكون في بعض الاوقات بيكون مفيد اكتر. يعني ازاي تقدر تخلي حل المسائل في بايب لايننج عشان تستفيد بال15 ساعة مش بال5 ساعات. مظبوط يا كوتش. احنا يبدو ان كان في مشكلة في الصوت في وقت ما، انا فعلا مش عارف هو الصوت فصل في انهي لحظة. هو دلوقتي شغال المفروض، والناس ممكن تكونفيرم ده. اذا الصوت مش شغال دلوقتي قولوا لنا، وانا هحاول اعرف احنا الصوت وقع في انهي حتة بالظبط. بس احنا ممكن يعني اظن الحته الاخيره اللي قلناها عن السكور بورد ممكن نرجع نقولها تاني، نجو ثرو السكور بورد بتاعت الريجن عندنا بشكل سريع. طيب يلا بينا نرجع على السكور بورد. احنا عندنا فريق حلل 3 مسائل دلوقتي. مين؟ ابلايد ساينس جابوا الاف. ابلايد ساينس جابوا الاف. والتاني عندنا حاسبات القاهره بمسألتين بيحاولوا في السي والدي دلوقتي. اوكي، يعني حاسبات القاهره سهل انه يطلع ل4 او سهل انه يطلع ل3. وفي الحالتين لو طلع ل3 او ل4 هيعدي الابلايد ساينس، لان البنالتي بتاعته احسن بكتير. ابلايد ساينس الاول ب3 مسائل بسوبر كور بنالتي قد ايه؟ 3 مسائل التوتال بنالتي 325 بسبب wrong submissions في QC. 325 وهو فات ساعة، يعني بحوالي حاجة و60 تقريبا. فات ساعة وتلت مثلا ولا ساعة ونص. عندنا ممكن 81 ساعة وتلت، فات ساعة وتلت يعني 81 دقيقة. 81 والتيم بتاع القاهرة التوتال بينالتي بتاعه، تيم القاهرة التوتال بنالتي بتاعته 68. طيب 68 81 يعني 100 حاجة و40 مثلا. 100 حاجة و40 قصاد 300 وشوية، ده هيعدي لو جاب أي مسألة من المسألتين دول. حتى لو زودنا 20 دقيقة بنالتي فبرضه ستيل not too much يعني. I think إن أو في سبمشن لحسابات القاهرة تانية في السي، تعالى نروح عليهم بسرعة. لا رونج. طيب هم اسرع من احنا، يعني الحكام اسرع مننا ان احنا ننقل على الفرق. او ممكن يكونوا شغالين اوتو جادج. على فكرة الوضع بتاع الريجن بتاعنا اتغير، حتى التيمز اللي تحت كانت اسيوط وكانت شيرين وكان في حاجة تالتة. University of Jordan جابوا البي، ودمشق جابوا البي. فدول الفرق اللي هي كانت. طيب انا عايزك تقرا لي الرانكس بتاعت التيمز بتاعت الريجن باسماء الجامعات من الاول للاخر. تمام. احنا عندنا ابلايد ساينس من الاردن 3 مسائل، مركز 52 دلوقتي اوفر اول. عندنا حاسبات القاهرة في مركز 56 بمسألتين. عندنا أكاديمية القاهرة في المركز 71 بمسألتين. وعندنا فريق الجي يو سي المركز 103. كل الفرق اللي جاية بمسألة واحدة. الجي يو سي مركز 103، حاسبات عين شمس في 107، هايست هاير انستيتيوت اوف تكنولوجي من سوريا في 114، بير زيت يونيفرسيتي من فلسطين في المركز 119، ايزي من تونس في 120، أميرة سمية من الأردن في المركز 121، الجامعة الافتراضية في سوريا 126، جامعة دمشق في المركز 128، University of Jordan 130، كارنيجي ميلون من قطر 132، وأسيوط وتشرين لسه ما عندهمش accepted submissions. طيب يبقى احنا يمكن
وفي سبمشن في الاف عند تيم يونيفرسيتي. University of Jordan وجه wrong answer. ممكن نروح لعندهم نشوف يمكن يصلحوا بج سريعة وإن انا حاسس ان احنا محتاجين نفيزت تيم عين شمس نتفرج عليه، لان احنا مجموعة التيمز اللي في الاول بصينا عليهم. عين شمس. احنا بصينا على الابلايد ساينس وبصينا على حاسبات القاهرة وبصينا على الأكاديمية، صح؟ احنا بصينا على ACU حاسبات القاهرة والأكاديمية والجي سي. والجي سي ايه اللي عليه الدور دلوقتي هو عين شمس. حاسبات عين شمس. يلا بينا. طيب حاسبات عين شمس تيم ممبر ماسك البي سي دلوقتي. هو غالبا لسه بيحاول يصلح في البروبلم اف اللي هم جابوا فيها رونج انسر. انا مش متاكد اذا كانوا بيدبل داون ولا بيفكروا في مسائل مختلفه، بس هو يبدو ان في واحد بيليد البي سي يعني من غير interactions من الاذر تيم ممبرز. طيب انت شايف ان الكود اللي مفتوح ده كود اف؟ انا لسه عندي نفس المشكله، انا لسه ما كبرتش الشاشه ف ديت بنحاول نعملها. هحاول اجيب الكود في شاشه اكبر. بس في هذه الاثناء احنا دلوقتي يا كوتش عندنا يمكن اول مسألتين P و F ليهم علاقة بالماس بشكل كبير. مظبوط. ويعني الماس احنا عارفين انه في الريجن عندنا يعني يمكن مش من الطف التوبكس اللي الناس بتهتم بيها كتير. ده حقيقي. ولما بيكون عندنا تيم قوي في الماس بيبقى معروف، بيبقى بيفرق. حتى مش في المسائل اللي هي مش ماس بس، يعني ممكن تبقى مسائل في اي حاجة تانية بس بيكون برضو عنده بعض الانسايتس فيها. ده حقيقي. شايف المشكلة ممكن تبقى فين، او ممكن ازاي نميتيجيت المشكلة ديت ونبقى اقوى في الماس؟ هل حاجة I think ان الموضوع كله هو نقص practice. We need to practice a little bit more to practice in a smart way، مش to practice وخلاص. يعني you need to be smart while practicing, selecting which problems to practice on when. يعني احنا هنضطر نوقف خلال دقيقة عن اللايف ستريم بتاعنا، لان هيخش علينا الاناليسيس بتاعت بروبلم اف. محتاجين خلال 40 ثانية من دلوقتي نسمع الاناليسيس بتاعت بروبلم اف، وبعدين نبقى نرجع لكم تاني لما الاناليسيس بتاعت البروبلم تخلص. بروبلم اف باختصار شديد بتقول ان احنا عندنا جراف في 1000 نود، عايزين نقسمه تو جروبس بحيث ان الكلوزست بير ما بين جروب 1 وجروب 2 يكون مينيمم ماكسيمم ولا مينيمم يكون ماكسيمم ديستانس، وفي نفس الوقت عايزين نقسم التو جروبس قد بعض بالظبط. 3 ثواني والاناليسيس هتبتدي. Hello, this is Igor Kulikov, and this is presentation of the problem F. Here you have two endpoints in the plane, and half of them should be colored green and other half should be colored blue. We want to maximize the minimum distance over all pairs of points of different colors. What would be this distance? So this problem actually contains of pretty easy parts that you just need to combine together. First, we would do a binary search on D. So suppose we selected some D and want to know if it is possible to select endpoints to color in each color in such a way that distance between any pair of different colored points is more than D.
That means that any pair of points with the distance less than d should be of the same color. So we find all such pairs, we find sizes of components of connectivity in this graph, and then we do a knapsack which also runs in n² time. This way the total complexity would be O of n² log n, which is more than enough for n up to 500. Thank you very much. ورجعنا لكم تاني بعد البروبلم اناليسيس للبروبلم اف. بروبلم اف يبدو ان هي ميكس من حاجتين يمكن بساط شويه. تكلمنا اكتر عنها يا كوتش. بص، هي ميكس ما بين 3 حاجات مش حاجتين، وده تيبيكال ستايل بروبلمز الورلد فاينلز. يعني ده ستايل البروبلم بتاعت الورلد فاينلز اللي يمكن فيها 3 بيزك الجوريزمز يمكن احنا بندرسهم في الجونيور ليفل تريننج، بس ال3 في بروبلم واحده وال3 معتمدين على بعض. يعني انت عندك دايناميك بروجرامينج وعندك جراف وعندك باينري سيرش، ومضطر تعمل ال3 علشان خاطر تحسبها. الجزء بتاع الجراف ممكن يتعمل دي اف اس او بي اف اس او دي اس يو، يعني ان احنا بنحسب الكومبوننت سايز
بتاع جراف يعني. فده ممكن يتعمل دي اف اس، ممكن يتعمل بي اف اس، ممكن يتعمل دي اس يو. فانت عندك باينري سيرش، عندك دي اس يو، عندك نبسك. خليني احكي الحل باختصار شديد كده. احنا we have a graph في 1000 نود، عايزين نكلر النودز two colors بشرط ان المينيمم distance between any pair تكون of different colors تكون maximized. الحل ان احنا we are going to binary search على الانسر. لما نباينري سيرش على الانسر هنباينري سيرش على ايه ده بكين حلت المسألة الستة وحلت المسألة الستة وما حلتش ايه. فده معلش ممكن تشوف لي السكور بورد مين الست مسائل اللي بكين حلتهم؟ هي بكين حلة بروبلم بي وسي ودي واف واي وجي. جي، طب ممكن تشوف لي جي دي محلولة في السكور بورد تاني ولا لأ؟ هما first solve problem J و only solve problem J و only submission يعني كل حاجة فيها only يعني. وفي الدقيقة 99. اوكي. طيب احنا هنباينري سيرش على الانسر بتاع البروبلم. ده معناه ان اي 2 بوينتس الديستنس بينهم اقل من الفاليو بتاعت الباينري سيرش هيبقوا دول الاثنين لازم ياخدوا نفس الكلر. وده ممكن يخلينا نحط بينهم ايدج في جراف. هنكون جراف ونقسمه كومبوننتس. ولو مسكنا الجراف وقسمناه كومبوننتس هيطلع لنا ان كل البوينتس اللي في نفس الكومبوننت لازم كلها تتحط بنفس الكلر. فده معناه انه احنا عندنا مجموعة كومبوننتس كأنها ويتس بتاعت نبسك، واحنا عايزين نعمل نبسك بالسايز بتاعه النص بالظبط. فاحنا عايزين نكلر الكومبوننت دي كل واحد يا اما يكون في كلر ايه يا اما يكون في كلر بي. وده ستريت فورورد دايناميك بروجرامينج نبسك ان سكويرد، والان اخرها 500 في عدد الكومبوننتس الديستنكت اللي في الجراف which is n squared في log الديستنس اللي هي الابر باوند على الديستنس. الديستنس كانت اخرها كام؟ الكوردينتس 10 باور 9. 10 باور 9 لوج. يعني لو انت عايز accuracy عدد كام ديسيمال بليس؟ الاوتبوت 10 أس نيجاتيف 6. يعني انت تقدر تقول Hello everyone, this is Alexander and this is the editorial for the problem C, citizenship. In this problem, you plan to apply for citizenship of a particular country, and this country requires you to, for the last Y 365-day periods, to be in this country for at least D days for each of these periods. Within last few years, you have taken N vacations, and you want to compute the earliest date from which you are eligible to apply for citizenship. This problem can be solved with dynamic programming and prefix sums. First of all, we can define dynamic programming depending on the day D as the maximum number of consecutive valid years that end in this particular day. So for each day D, we can check whether the 365 days preceding it form a valid year, and if it is not a valid year, then the value of dp in this day should be 0, and if it is a valid year, then this should be the value of the dp in the day d minus 365 plus 1. Then we can use prefix sums to check for each consecutive segment of 365 days whether they form a valid year, and overall this allows us to solve the problem in at most 365 times y plus n steps.
دلوقتي في ابديت كبير حصل في السكور بورد بتاعت الريجن بتاعنا. تيم حاسبات القاهرة التيران الهايجة حل بروبلم دي، وكده احنا دي which is مش محلولة كتير، بس هو عنده wrong submissions فيها كانوا كام wrong؟ قلت انا كده قول. هو كان عنده كام wrong submission في الدي؟ واحد. يعني هو جابها مرة wrong ومرة accepted؟ مظبوط. فالبنالتي بتاعه ستيل مش كبير. هو عنده مشكلة في السي اللي جايب فيها حتى الآن 3 رونج ولسه ما جابهاش. السي دي البروبلم اللي احنا لسه كنا بنسمع الاناليسيس بتاعها من شوية. ممكن تحكي لنا بروبلم سي يا يسري عايزة ايه اللي تيم حاسبات القاهرة ستراجلينج فيها، اللي كان ممكن تبقى هي الرابعة بتاعته؟ احنا بروبلم سي بتقول ان انت في بلد ما ومحتاج تاخد الريزيدنسي، بس في البلد ديت في عندها requirement ان انت محتاج تفضل في البلد ديت عدد ايام consecutive ورا بعضه في اخر عدد من السنين. واي عدد من السنين ودي عدد من الايام. بس هو بيقول ان الشخص ده كان بيسافر كتير، فهو بيدي 500 سفرية. كل سفرية بيدي البداية والنهاية. يعني انا كنت بره البلد من امتى لامتى، وبيسأل هل بيقول ايه اقرب ديت، ايه الاول ديت انا مفروض اكون اقدر اقدم فيه على الريزيدنسي في البلد ديت. عندنا 500 سفرية، عندنا عدد السنين اللي انا المفروض اكون قعدتها 1000، وعندنا عدد الايام الكونسيكوتيف 365، وعندنا كل شهر فيه ما عندناش ليب ييرز، فكل شهر فيه عدد من الايام فيكسد في البروبلم ستيتمنت. اوكي، ممكن معلش بسرعه ريكاب الانبوت هيبقى ايه؟ الانبوت هيكون احنا ممكن نقول يعني هل نفضل مركزين مع حاسبات القاهرة وهم بيكتبوا الكود اللي هم اظن ان هو لسه بيحاولوا في السي، ولا ننقل على السكور بورد واحنا بنتكلم؟ تعالى ننقل على السكور بورد. احنا عندنا كام 3 في الريجن عندنا؟ احنا دلوقتي عندنا 4 3 وعندنا ASU Applied Science بيحاول في الاي Applied Science. جابها ب4. يبقى Applied Science مع الاي ب4 مسائل. فدلوقتي Applied Science يعني لسه جايبين الاي دلوقتي حالا ب4 مسائل، بغض النظر عن البداية الرف جدا 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 اللي هم ابتدوها. هم حاليا الاول على الفرق الافريقيه والعربيه. الافريقيه والعربيه، بس من الواضح ان الكومبيتيشن بينهم وبين تيم حاسبات القاهره هيبقى كبير، لان واحد فيهم بيجيب العدد والتاني يعني واحد بيكسب بالعدد والتاني بيكسب بالبنالتي يعني. هم دلوقتي حالين 4 مسائل والمسائل بتاعتهم هي بي وسي واف واي. حلوا الاي وما حلوش الدي. طيب ممكن تنزل تشوف لنا الاي الاناليسيس بتاعتها كام تيم؟ الاي 42 مرة. طيب والدي 73 مرة. السي 73 مرة والدي 17 مرة. 17 مرة. بس الدي احنا عندنا فرق حالتها. لا بس يعني الدي 17 مرة، يعني من واضح ان الاي اسهل من الدي واسهل من الاي اسهل من الدي والسي اسهل من الدي. يعني فحاسبات القاهرة يمكن وضعه احسن سنة من الابلايد ساينس، مع ان الابلايد ساينس ممكن تكون اعلى دلوقتي، بس يعني هم حلوا مسألة اتحل 17 مرة وما حلوش السي والاي اللي اتحلوا اكتر من 40 مرة. فجايز يعني المنافسة لسه في السكة. يعني احنا بقالنا حوالي ساعتين دلوقتي، فلسه قدامنا 3 ساعات. طيب ممكن نرجع للريجن بتاعنا، وريني السكور بورد. فدلوقتي احنا معانا Applied Science في المركز 34 ب4 مسائل. عندنا حاسبات القاهرة في المركز احنا عندنا تشرين كمان حلت مسألة دلوقتي في
وكده مظبوط. الريجون عندنا اسيوط بس هو اللي لسه ما حلش، صح ولا؟ مظبوط. اسيوط ف- بيحاولوا في البي والسي. اوكي. طبعا انا يعني يمكن لو هواري الهات بتاعه اللجنه العلميه، فانا احب دايما ان كل الفرق بتاعه الريجون بتاعتنا تطلع بنون زيرو، فاحنا قربنا من ان احنا نوصل للتارجت ده، يعني كلنا ان شاء الله ورا اسيوط لحد ما تجيب اتليست وان بروبلم علشان خاطر. بس انا عندي احساس بالنسبه للريجون بتاعنا اف تعتبر اسهل من البي بالظبط، انا كنت لسه هقول. والسي، يعني ستايل بروبلم اف هي ستايل مناسب اكتر للمسائل بتاعه الريجون عندنا. ف غريب ان اسيوط ما جربش فيها يعني. السكور بورد بتخدع برضه يا كوتش، صح؟ يعني احنا الفرق كلها دخلت في البي يعني زي ليد ذا واي، وهم عملوا زي ديل طويل كده، كل الناس بتحاول في البي. يمكن ما قروش الاف لغايه دلوقتي، يعني او يمكن قروها ولسه ما لقطتش بالنسبه لهم. اوكي. طيب كنا بنقول على السي يا كوتش، المساله بتدي 500 رحله الشخص ده عملها، وبتدي requirements للريزنسي ان في اخر واي او 1000 سنه يكون عمل في سبمشن عندنا في الريجن من جامعه دمشق. لا، عندنا من حاسبات عين شمس في السي ولونج انسر. فبروبلم سي بيدي عدد من الايام consecutive محتاج يكون الشخص ده عمله. يعني هو بيقول to apply you must have been physically present in the country for at least D days per year. for the يمكن انا شرحت العكس. يعني هو ال years لازم تكون consecutive، وعدد الايام per year يكون دي، مش ال days هي اللي تكون consecutive. فاحنا عندنا عايزين كل سنة نعمل فيها دي عدد من الايام consecutive، ودي لو انا ما عملتهمش consecutive يبقى الير دي مش valid. وكسرت لي التشين. عدد معين من الايام في السنه. عدد معين من الايام في السنه، مش لازم يكونوا consecutive. مش لازم يكونوا consecutive. وده بيخلي الير يا اما valid يا اما invalid. طيب يبقى احنا عندنا والليميتس قد ايه يا فندم؟ عندنا 365 يوم، لان كل سنه 365 يوم، وعندنا عدد السنين الكونسيكوتيف 1000. طيب طيب عدد السنين الكونسيكتيف 1000. طيب احنا كل سنة ممكن نقلب لها بوليان، هي عدت ولا ما عدتش؟ مظبوط. عدت الكونسترينت ولا لا؟ صح؟ مظبوط. وده هيدينا يبقى احنا بندور على سيجمنت الصم بتاعه ايكوال الدي اللي هو الواي اللي هو كده، وده ممكن نجيبه من ايه prefix sum مثلا بالظبط. انت هيبقى عندك zeros وونز، ومحتاج تلاقي اقرب day. هو الاوتبوت اللي هو عايزه، هو بيسأل عن ايه اقرب تاريخ ممكن تقدر تفلفل فيه الريكوايرمنتس دي. احنا عندنا zeros وونز عندنا للير لو قلبناهم. انا بقول الفيرست سيجمنت اوف وونز اللي السايز بتاعه اللي greater than k او greater than y. مظبوط. وعايزين نجيب التاريخ باليوم، وهي fixed number of days per month، يعني هو كل month معروف هو اوكي. يعني I think ما هيش صعبة، بس فيها implementation issues كتير، تقسيم وحاجات زي كده. مظبوط. احنا عندنا submission من تشرين في الاف لونج انسر. دلوقتي هم حاولوا فيها 5 مرات لحد دلوقتي. طيب احنا عندنا 4 3 وبعدين 2، صح؟ مظبوط، لحد University of Jordan. بعد كده الباقي وحيد حتى الآن أسيوط. طيب احنا جبنا كاميرات مين وما جبناش كاميرات مين؟ احنا جبنا الافتراضية، جبنا حاسبات القاهرة، جبنا أكاديمية القاهرة. عندنا ايزي دلوقتي جابوا مسألتين، يعني هو ايزي عندنا مسألتين. ايزي بيعملوا ايه دلوقتي؟ الفريق التونسي. خلي بالك
فرق منطقة المغرب العربي بتبقى أشطر شوية من فرق وادي النيل في الماثيماتكس يعني. ده statistics حسيته من لفتي في الريجن يعني. كانوا المركز ال11 في الاي سي بي سي يا كوتش، فريق ايزي. دلوقتي هو احنا قدامنا السكرين بتاعته والكاميرا بتاعته. هما بيرونج هما حلوا دلوقتي هما حالين البي والاف بعد رونج انسر. بس هم ابتدوا يحلوا بعد ساعة، يعني هم تقريبا يعني البي جابوها في ساعة و7 دقايق والاف جابوها في ساعة و59 دقيقة. فالنظريا المفروض يكونوا دلوقتي بيحلوا مثلا في الاي او في السي او الدي. الدي اقل شوية. احنا عندنا الجي سي حاولوا في السي دلوقتي وجابوا رونج انسر للاسف. بس احنا قدام دلوقتي فريق ايزي من تونس. تونس يعني بقالها كذا سنة في الاي سي بي سي، ما لها وجود. مظبوط يا فندم. ويمكن ايزي وانسات يمكن من الجامعات اللي بقالهم فترة عندهم دايما تيمز بتوصل، وعندهم دايما تيمز السكورز بتاعهم كويس. بس تيم ايزي ده بقاله سنين. انا عارف بعض الطلبة اللي فيه بيرسونال، وكنت بترين some of them بشكل ظريف. فيعني خلينا نكمل ونشوف. كان يمكن التي سي بي سي لسه خلصانه يعني قريب جدا اظن، يعني يمكن اسبوعين تقريبا. كانت شهر 4/9 تقريبا. ف ايه رايك يا كوتش في كونتست تي سي بي سي؟ لا والله يعني انا شايف ان كانت السكور بورد شكلها متوزع بشكل جميل. انا ما اسعدنيش الحظ ان انا اكون موجود معاهم السنه دي اون سايت في الكومبيتيشن. يمكن اول تي سي بي سي من 2013 ما احضرهاش، بس شكل السكور بورد والتنظيم والحاجات كانت من احسن الحاجات اللي حصلت في تونس خلال السنين اللي فاتت كلها. تعالى نسويتش ونشوف التيم اللي بعده. احنا عندنا دلوقتي التيم اللي بعده بعد ايزي عندنا هايست بمسألتين في المركز ال110 ب 253 بنالتي منت. طيب تعالى نطلع على الهايست. احنا من مصر للأردن لتونس يعني احنا لو بناخد طريق أقصر شوية يعني نطلع على هايست المعهد العالي. اظن احنا هايست كنا معاهم من في البدايه اظن. متهيألي احنا كنا بنتكلم هم بيستخدموا انهي اي دي اظن لو انا فاكر صح. جي سي اللي كنا كانت جي سي. اه فهم دلوقتي هم هايست معاهم بروبلم اف وبروبلم بي، وبيحاولوا في السي. يعني هم عندهم اتنين رونج سبمشنز في السي. بس من الواضح ان الريجن بتاعنا اغلبه بيج فان اوف سي لاين. يعني كل الناس بتحب جيت برين تولز وبتكتب على سي لاين. يعني هو سي لاين يعني ظريف جدا في وسهل في التعامل معاه، يعني كلير، هو مش محتاج شغل كتير. فاظن يعني ديت حاجه بتخلي الناس تستخدمه، لان هو انا عايز حاجه سريعه تسند معايا في الكونتست، مش عايز ادخل في problems when debugging when writing code بس كمان الديباجر بتاع السي لاين من اقوى الديباجرز اللي موجوده. يمكن هو تاني اقوى احسن واحد بعد الفيجوال ستوديو يعني. بس من اقوى الديباجرز اللي موجوده في الاي دي ايز اللي بتبقى عندنا يعني. احنا عندنا جامعه كارنيل ميلون بتحاول في الاف، جابوا رونج انسر وبعتوا تاني رونج انسر برضه طيب من قطر. اوكي. يعني نتمنى الحظ لفريق هايست في حل بروبلم سي، وممكن نشوف الفريق اللي بعده. يلا بينا. فاحنا بقى عندنا الجامعه الافتراضيه في سوريا في المركز ال 111. احنا المركز ال 110 111 112 هم كلهم هايست اس في يو ويونيفرسيتي اوف جوردن بفرق بنالتي، ويمكن قريبين جدا من بعض 253 264 و278.
نروح للجامعة الافتراضية. يلا بينا. الجامعة الافتراضية معاهم بروبلم بي وبروبلم سي، بس يعني عصلجوا شوية في اللونج دول انسرز. بيكتبوا كود بلوكس، وده غريب بالنسبة لي جدا يعني. أول فريق أول فريق يبعد عن السي لاين، بس يمكن سوريا فيها محتاجين very light weighted IDEs علشان خاطر ممكن الهاردوير مش دايما بيبقى available بالكواليتي التانية، والريسورسز من الماشين الجيت برين تولز بتحتاجها بتبقى أعلى شوية من الباقي، فيمكن يكون بعضهم بيفضل الكود بلوكس عشان very light weighted يعني. بس غريب بالنسبة لي ان كود بلوكس يبقى هو الحاجة اللي التيم بيكتب عليها يعني في كومبيتيشن بحجم الورلد فايلز. بس ده معناه ان هم متدربين على انهم يكتبوا كود اكيوريت جدا، وانهم بيعرفوا يديبجوا بالكود مش باستخدام ديباجر، لان هو طبعا كلنا عارفين ان الكود بلوكس الديباجر بتاعه من اضعف الديباجرز. يعني انا فاكر لما كنت في كونتستنت وكنا بنستخدم كود بلوكس في بعض الاحيان، كنا احنا بس عايزين حاجه نكتب عليها ونرن عليها وخلاص. بس يمكن لما بدانا نجرب سي لاين في التيمز اللي كنت فيها كان بنحس بفرق كبير يعني. لا مظبوط. فدلوقتي احنا ممكن نطلع على بريك ونسيبكم على السكور بورد شوية، ونرجع لكم بعد هنرجع لكم تاني مع ضيوفنا الآخرين. هنتكلم عن شوية أشياء أخرى، والكوتش هيبقى معانا تاني بعد يمكن نص ساعة أو من نص ساعة لساعة. هنرجع تاني إن شاء الله. هيكون معانا تغييرات كتير في السكور بورد، ومعانا مسائل أكتر نتكلم فيها. فهنرجع لكم على طول بعد 5 دقايق أو 10 دقايق مع ضيوفنا الآخرين. شكرا يا كوتش للجزء الاولاني، واحنا متشوقين للجزء الثاني وبقيه الكونتست. العفو يا فندم، ان شاء الله تبقى كونتست جميله ومفيده ونكمل ان شاء الله. ان شاء الله.
problem I. Here we are given a tree with weighted edges. We can color any F nodes, and we define d of v is the minimum distance from v to any colored node. We need to compute the minimum possible value v such that it is possible to color the nodes in such a way that all nodes is no farther than v from one of the colored nodes. So once again we do first a binary search on v, and now we need to understand how many nodes we need to cover to color in order to for each node to have a distance no longer than v. If this number of vertices would be less or equal to f, then we obviously can do the coloring, otherwise we can't, and update our binary search further. We will do dynamic programming on a tree. First of all, we would calculate how many nodes we already colored, and also from each subtree, we will also return that we have fully covered and also return the closest colored node at which distance it is. Or otherwise we have some uncolored nodes, then we will return the farthest colored node at its distance d. This way, if we call it for all our children, we can look. If there is no colored subtrees, obviously we wouldn't have fully colored subtree now, so we just find the first one. This can be this exact node. And if we have an edge to the parent, if this distance d plus the distance to the parent is more than v, we have to color this particular vertex. If we have a colored vertex, we select the closest of them and see if this vertex would cover all the uncolored subtrees. If it won't, then once again we are in a situation where we have uncovered nodes that we may once again cover if the distance is plus edge to the parent is longer than we once again will color our current node. Otherwise, we will return that our subtree have uncolored nodes. We would also have to note that after we return from this dynamics, we can return from the root node that we have some uncovered nodes. That way we would need to add one more node by covering the root. That's all. Thank you.
ورجعنا لكم تاني بعد analysis problem I. problem تانية الجراف معانا في الكونتست النهارده. يمكن حصلت تغييرات يعني ظريفة في السكور بورد، خصوصا السكور بورد بتاعت ICPC. ممكن نبص بصة سريعة كده عليها. احنا جامعة ASU حلت المسألة الخامسة، جابوا بروبلم دي، وهم دلوقتي لسه في الصدارة في فرق أفريقيا والوطن العربي. دلوقتي هم في المركز 28 ب5 مسائل. معانا كذا فريق حل 3 مسائل. دلوقتي القاهرة لسه في 3 مسائل، ما حلوش حاجة زيادة من ساعة آخر مرة، بس الGUC وهايست حلوا 3 مسائل. وعندنا 4 فرق بمسألتين، هم الأكاديمية القاهرة وإيزي والجامعة الافتراضية في سوريا وجامعة الأردن. أسيوط حلت بروبلم سي. دلوقتي كل فرق ال ICPC بقوا حلين على الأقل 1 بروبلم. وده يعني أسيوط حلوا بروبلم سي اللي هي مش محلولة يعني بالنسبة لفرق ريجن كتير، ومش حلين بروبلم اف وبي حتى الآن. فيعني إن شاء الله يعني في أمل إن هم يحلوا 3 بروبلمز أو 2 في المستقبل. إحنا دلوقتي حاسبات القاهرة دلوقتي بيسبمتوا في الآي بس جابوها رونج، فهم يعني ماشيين ورا ASU دلوقتي. فاضل لهم I و C. خلونا نرجع لضيفنا معانا باشمهندس احمد عطيتو. باشمهندس احمد عطيتو هو alumni من ICPC، ويعني head of training زمان في جامعة عين شمس. هو دلوقتي في تيم ال ICPC في ICPC Services، وهو الفاوندر بتاع شركة الايلو. It's a software house. احمد معانا هيكلمنا عن الكوميونتي ورك والفاليو بتاعته. احمد اهلا بيك. definitely يسري، ايه الاخبار؟ الحمد لله الحمد لله. يعني احنا الكونتست ماشيه بشكل سلس، السكور بورد شكلها ظريف. التيمز ادائها كويس وان شاء الله احسن. الحمد لله. يعني احنا قدامنا، يعني احنا بقالنا ساعتين مثلا وشويه دلوقتي، يعني احنا بقالنا يعني ساعتين ونص تقريبا بالظبط. فلسه نص الكونتست، ويعني نأمل خير ان شاء الله. عرفنا بنفسك اكتر. اكيد هو انت اوريدي قمت بالواجب، بس يعني انا اسمي احمد عطيتو. اتخرجت 2015 جامعة عين شمس، يعني نفس الجامعة. بعد كده يعني كان في شوية كوميونيتي ورك طبعا، وبعدين اشتغلت في الاندستري في شركات مختلفة، وانا دلوقتي موجود فاوندد اجايلو في مصر سوفت وير هاوس. يعني عندنا شويه تشالنجز وانفايرمنتس بنحاول نبنيها ونشكلها في مصر، ونشوف الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. يعني دي حاجه كويسه جدا. انت بتحاول تبني حاجه يعني من الجراوند اب، و يعني اتمنى ان يكون في سبورت من الكوميونتي حواليك، والتالنت اللي انت بتشوفها في المسابقة وفي مصر، وتكون حاجة يعني مشرفة بإذن الله. يعني اكيد يعني مش من جراوند اب، يعني الناس بتكمل شغل على بعض، بس احنا كلنا بنحاول وبنشوف، يعني كل واحد بيحاول يبني في الحتة اللي هو موجود فيها وبيعرف فيها. كلمني اكتر عن الكوميونتي ورك، يعني ايه كوميونتي ورك؟ ده توبيك كبير في حاجات كتير، بس ممكن نتكلم بس على الحاجات اللي احنا يعني اتعرضت عليها في حياتي، وانت ممكن تكون اتعرضت لمعظمها، والناس اللي احنا شايفينها هنا. يعني الموضوع بادئ من زمان من جامعة عين شمس. يمكن كان قبل الجامعة كان في شوية كوميونيتي ورك، بس بيبقى الحاجات صغيرة، يعني حاجات الكونتريبيوشن بتاعك صغير عشان السن وكده برضو. بس في الجامعة كان ممكن نقول أول كونتريبيوشن حقيقي للكوميونيتي ورك، وكان طبعا كل جامعة في عندها الشابترز بتاعتها. احنا كان عندنا اسم اسكس، كان كونتريبيوشن برضو. التيم هناك عظيم الصراحة يعني. واعتقد يعني انا ما عنديش انجاجمنت معاهم قوي دلوقتي، بس انا اعتقد ان هم لسه شغالين كويس وبيعملوا ارقام كويسه يعني. اتمنى ان الدنيا في جامعه عين شمس والجامعات التانية تكون الدنيا كلها تمام. بس انا ما اقدرش انكر دايما الفاليو بتاعت الكوميونتي ورك عليا. اكيد يعني طبعا انا طبعا في جزء كبير ليه علاقه
بالمذاكره وبالكليه والمواد اللي بتاخدها والبراكتس والحاجات التكنيكال، بس في شويه سكيلز مش هتاخدها غير مع الكوميونتي ورك، وممكن اكتر سوفت سكيلز، وبتفرق كتير ما بين الناس اما بتخش بقى الاندستري وتتعامل في الريل لايف. بيبان مين اللي عنده سوفت سكيلز عن التاني وخدها منين وشكلها عامل ازاي. الكوميونتي ورك ليه كونتريبيوشن كبير في ده. انا بتكلم بشكل جنرال شويه، يعني ده هيحصل وات ايفر اي كوميونتي ورك، مش شرط الاي سي بي سي يعني. مظبوط. يعني طيب كوميونتي ورك في الاي سي بي سي مختلف ازاي او متشابه ازاي، وايه انطباعك عنه؟ اي سي بي سي بقى بكل مراحلها. الاي سي بي سي ايفنت كبير، وفي مش عارف بقى يعني كلمه تحسها جايه من الاندستري اكتر، بس ديبارتمنتس كتير، اجزاء كتير ممكن تكونتريبيوت فيها، والفاليو بتاعتك هتبقى ملموسه في اي مكان انت موجود فيه. وانا لما بقول اي سي بي سي انت فاهم طبعا، انا مش بتكلم على الورلد فاينل، انا بتكلم على كل ايفنت بيحصل في الريجون، في الناشونال، في اللوكال، كل ده بيبقى فيه بيحصل باشكال مختلفه، بس الناس اللي موجوده دايما تقدر تتطور. مظبوط. طيب هل في فرق ما بين اللي انت كنت بتعمله مثلا في ايام الكليه من الكوميونتي ورك والكوميونتي ورك دلوقتي بعد يمكن 10 سنين؟ هل الفاليو تطورت؟ هل طبيعة الشغل تطورت؟ هل في تشابه؟ ولا من ناحية بقى ال technical aspect ومن ناحية ال personal aspect؟ اوكي، هو من ناحية التكنيكال اكيد احنا شايفين تطور، يعني لو انت شايف الارقام، يعني احنا بنتكلم مثلا في 10 سنين 9 سنين فاتوا، ف يمكن اكتر بس الارقام ساعتها مختلفه خالص عن الارقام بتاعت النهارده، يعني من غير الكوميونتي ورك ده ما كانش هيبقى موجود، من غير الايفورت بكل حد في كل ستيج بالحاجات اللي بيعملها. يعني انت بتشوف الليتل ديتيلز اللي انت بتعملها، حتى لو انت بتكونتريبيوت as simple as ان انت يعني اي حاجه بتعملها في الايفنت على مدار سنين، انت ممكن تغير فيجن دوله كامله. It's a, from technical perspective انت بتجنريت very skilled engineers very valuable ويأثروا ويعملوا يعني جيش، يعني مش حاجة صغيرة. yes ممكن الانفايرمنت والانفراستراكشر ما تسمحش وتخلي الناس مشتتة وتسافر دول مختلفة او كده، بس ده ما ننكرش ان ده موجود. بس اما من ناحية الناحية التانية للسوفت سكيلز، الكوميونتي ورك اختلف، يعني حتى لو كان في شغل قبل كده بيحصل بالمينيمم ريسورسز، الريسورسز كترت شويه دلوقتي وبقى في حاجات اكتر يعني. دونت يو اجري؟ يعني بالظبط. يعني انا فاكر على الاقل مثلا في الشغل العلمي مثلا من يمكن 8 سنين او 9 سنين كان التيم ممكن يقوم بشخص واحد او اثنين. دلوقتي احنا عندنا يعني في المسابقه المصريه مثلا يمكن كل يوم كان بيبقى عندنا اون افريج من 10 ل 15 جادج، منهم يمكن 5 ثابتين 6 ثابتين، يعني الرقم كان بيتغير. بس عندك عدد حكام مختلف بيجي كل يوم جديد من الجامعات المختلفة في مصر، حوالي 100 جامعة او اكتر، 100 انتيتي او اكتر في مصر. وكلهم اشتغلوا يعني عشان يجوا حكام، اشتغلوا في تجهيز المسائل من تيستينج، بروبلم سيتنج، البروبلم ستيتمنت، كتابة الحلول، كل الحاجات ديت عملوها، وكل ده for community، كل ده for نوع من الفولنتيرنج عشان المسابقة تبقى أحسن. والله حاجة تبسط جدا الواحد يسمع الكلام ده، فظيع ومؤثر جدا. أعتقد هنطلع احنا دلوقتي معانا بروبلم A الاناليسيس بتاعتها، هنطلع عليها في خلال نص دقيقة كده. ويمكن لما بعد بروبلم A نتكلم اكتر عن البيرسونال اكسبيرينس مع الكوميونتي ورك، وازاي غير من احمد قبل يمكن الكلية او وبعد الكلية، ودلوقتي ليه بعد 10 سنين لسه احمد في الكوميونتي ورك، وايه الفاليو اللي ممكن الناس تكون ممكن مش ملاحظاها في الناحية ديت في الكوميونتي ورك. اكيد احنا هنطلع في خلال 5 دقايق للاناليسز، وهنرجع لكم بعدها على طول. اوكي. عارف
I'm Nick, and I'm here to present the solution to problem A, billboards. In this problem, we are given a large communal billboard, and N sponsors want to reserve space on the billboard. Each sponsor values different areas of the billboard differently, and each sponsor wants to make sure that they get their fair share of space on the billboard. So they want to make sure that they get at least 1/nth of the total value of the board based on their own personal valuation. In this problem, our goal was to figure out if there was a way to assign space to all of the sponsors such that each sponsor is happy with the space that they're allocated, or to report that it's not actually possible. So we can start with just trying to assign some space to one of the sponsors starting from the left, and then trying to figure out how far to the right we extend the space for the first sponsor. And so in this situation, we would compute for each sponsor the leftmost endpoint, such that if we gave the sponsor the space starting from the very left to that endpoint, they would get exactly 1/nth of their total value. If we do this, clearly there has to be some sponsor who consumes the least amount of space in doing this. If we then assign the space accordingly to that sponsor, we are now solving a subproblem of n-1 sponsors, and each of these sponsors will still want 1/nth of the total value of the space. However, each of these sponsors still has at least n-1 over n total value available to them, and this construction actually gives us inductively a way to construct the assignment of space for all of the sponsors. So we can iterate this greedily for each of the sponsors until we've assigned space to all of them. In this problem, n is at most 5,000, so implementing this directly will result in an n-squared algorithm, which will be fast enough for this problem.
طيب رجعنا لكم تاني ومعانا ابديت يعني سريع برضه ظريف. احنا دلوقتي جامعة ASU في المركز 34 برصيد 5 مسائل معاهم بروبلم B و C و D و F و I. فريق حسابات القاهرة يعني سكاتشنج اب، هو كان فارق عندهم ببروبلم C وبروبلم I، دلوقتي هم جابوا بروبلم I ب wrong answer. عايش يا شباب. هم دلوقتي في المركز 49. وبعد كده عندنا 3 فرق ب3 مسائل، هم أكاديمية القاهرة والجي سي وهايست. وبعد كده عندنا يمكن 5 فرق بمسألتين، وعندنا بقية الفرق كلها حل مسألة واحدة. نرجع تاني مع أحمد ونتكلم عن الكوميونيتي ورك، كلية وبعد الكلية ودلوقتي وليه. اوكي. الكلية بصراحة يعني مع ان عدى وقت كتير على الكلية، بس انا ما اقدرش انسى ابدا الفترة بتاعت الكوميونيتي ورك هناك. وغالبا بيتهيألي كان في تأثير كبير من الدفعات اللي أقدم منا، يعني هي حاجة بتتبني جواك. هو يعني مش عارف والله، في أسامي كتير أحب أقولها دلوقتي بس هم عارفين نفسهم. آم، آم، اه ف فهو الموضوع ابتدى من هناك. وبصراحة الليدرشيب والناس اللي كانت فوقينا يعني زرعت ده جوانا. وبعد كده احنا طلعنا. كنت responsible عن تريننج، كنت head of training في الوقت ده. وكان معايا بقى الناس اللي في دفعتي بقى في الوقت ده، واحنا خلاص بقينا سينيورز وسنة رابعة وثالثة ورابعة وكده. برضو كانوا عاملين شغل عظيم جدا. وبعدين الدفعات اللي تحتنا برضو قدموا شغل طبعا. يعني زي ما قلنا في الاول، حاجات كتير، في اللي بيعرف يدي كويس قوي في الحته التكنيكال، وفي اللي بيدي كويس قوي في الحته بتاعه الليدرشيب، وفي حته الفالنتيرنج والاورجنايزنج الستاف. يعني اتس ا هيفي ثينج. ف ده كانت اكسبيرينس. وبعدين بعد ما اتخرجت كان عندي برضو اكسبيرينس كوتشنج برضو تكنيكال. وعندي بقى different experiences community work بعد ما خلاص انا بقيت في الاندستري. فكل دولة انت بتبقى موجود فيها بتعرف تعمل الكوميونتي ورك اللي انت موجود فيه، هي بتبقى حاجة جواك خلاص انت حابب تعملها. ودلوقتي برضو يعني انا لسه بعمل كوميونتي ورك في الاي سي بي سي. انا علاقتي ما اتقطعتش بالاي سي بي سي، انا دلوقتي في تيم الاي سي بي سي سيرفيسز. انا ريسبونسبل عن السيستم اللي احنا بنستخدمه عشان نمانج الكونتست والترانسبورتيشن الاوتيلز الحاجات دي. طبعا في شويه ديوتيز تانية بتاع during الورد فاينل نفسها. وبرضو it's a community work, it's not just one thing. احنا برضو يعني حاجات الكونتريبيوشن الاوبن سورس يعتبر كوميونتي ورك على حسب انت بتكونتريبيوت في ايه. والكونتريبيوشن وات ايفر الاندستري اللي انت فيها بتعمل حاجه للكوميونتي ورك. ودي حاجات احنا قادرين نقدمها في اجايل دلوقتي. ويعني وات ايفر الكوميونتي ورك اللي انت بتعمله. فانا من ناحيه بيرسونال بعمل طول الوقت كوميونتي ورك، حاجه بتخليك ريفريشد، بتخليك بتسوشيالايز، وان انت كمان بتديك سكيلز. وات ايفر الوقت اللي عدى انت دايما بتاخد سكيلز، بتتعامل مع different cultures، بتتعامل مع different people, different type of people. It's important. بس ده من الناحية البيرسونال. طيب ليه مكمل؟ يعني هل مثلا هي سكيلز معينة خلاص انت اخدتها مرة مرتين سنة سنتين، ليه بعد 10 سنين ليه لسه احمد بيجي نفس الايفنت؟ هل التشالنجز بتتغير؟ هل التحديات بتتغير؟ هل السكيلز بتحتاج تتطور في الحتة ديت، ولا هي يعني you have certain level of management skills مثلا؟ هل دايما محتاج تطورها؟ هل محتاج التعامل مع الناس المختلفة؟ دايما هيبقى في ناس مختلفة مثلا. yes. ما هو انت على مدار السنين مش دايما هتكون بتعمل نفس الحاجة. انت هتلاقي نفسك اوكي you had enough in this or you get skilled enough for this، فبتروح للحتة اللي بعدها. فدايما في opportunity new skills و new experiences بتاخدها وانت بتتعامل يعني. بس في نفس الوقت برضو ممكن عشان اجاوب الحتة ليه دي، بس ما انت ممكن تعمل حاجات مختلفة، وهو البليف. يعني I do believe في الفيجن بتاعت الاي سي بي سي. I do believe ان احنا بنعمل حاجة كبيرة ومؤثرة بتغير كتير. وانا واعتقد انت وناس كتير من الكوميونتي
ممكن تكون كانت تيرنينج بوينت في حياتهم، مش حاجة صغيرة يعني. ممكن تخليك تروح في دايركشن تاني، والدايركشن ده مش بس هيغير فيك انت، لا ده انت ممكن يغير في ناس اللي حواليك، ويغير في الناس اللي تحتك بعدين يعني في المستقبل ان شاء الله. فلا it's a big thing. وانا it's not just paying back and definitely paying back، بس برضو believe في believe في الموضوع. جميل. طيب شايف المستقبل فين من ناحية الكوميونيتي ورك؟ يعني هل يعني هي مش it's not a career، يعني هو انت مش هتدخل وتعمل انترفيو وتتقبل وبعد كده تترقى وتبقى مش تنقل من لادر انت كوميونيتي، انت فولنتير في الاول وفي الاخر. ممكن فولنتير، انت ليد فولنتير، او ممكن يعني انت جزء من تيم، وانت جزء من تيم اكبر. هل شايف ان انت في هدف ممكن تسعى له في الكوميونتي ورك ويقدم لك فاليو، ولا هو بس مجرد انت الفاليو اللي بتعملها وانت في ليفل 0 وهو زي نفس اللي بتعملها بعد 10 سنين؟ هل الفاليو دي ممكن تتغير باختلاف انت بتعمل ايه بالظبط كأحمد، ولا انت دايما هتعمل نفس الفاليو بالظبط no matter الاكسبيرينس اللي عندك؟ اوكي انا فاهم النقطه اللي انت بتحاول توصل لها. هو لا اكيد في اختلاف، اكيد في اختلاف، وده طبيعي وبيبين ان انت اول ما تجوين كوميونيتي ورك انت مش هتبقى مؤثر بشكل كبير على طول. في ناس قبلك بكتير بتعمل. لو انت حابب الحاجه وحابب تفضل مكمل، انت ممكن تشوف التاثير بتاعك كمان سنه سنتين ثلاثه and so on، التاثير بتاعك يفضل يزيد. بس ممكن تلاقي ناس اوكي بتخش تكونتريبيوت، عندها اهداف مثلا توصل لحاجه معينه which is totally fine، وما يعرفوش يوصلوا لده الاول سنه، فخلاص ما يكملوش. مش في الكوميونتي ورك عامه، بس في الكوميونتي دي. يعني انا دخلت كوميونتي معينه، انا كنت بحاول اتشيف حاجه في سنه ما عملتهاش، فخلاص ما كملتش. بس ده اللي بيفرق ناس عن ناس، ان انت عايز تفضل مكمل وتشوف وتديليفر، doesn't matter الوقت يعني. طيب انت مثلا في ايفنت زي الاي سي بي سي، وانت احد يعني القائمين على الايفنت، يمكن from the shadows in a way للناس اللي بره، لان الناس كلها مش عارفه ماذا يحدث خلف الستائر. انت بتحس بايه في وقت الايفنت وفي وقت يعني انت في 5 ايام دلوقتي الايفنت، بس انت غالبا هنا يعني بتعمل شغل بقالك كام قد ايه، وعمال بتجري من هنا لهنا، من اوضه لاوضه، من سيستم لسيستم، من بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا. ده بتحس بايه وانت بتعمله؟ انت بتضغط نفسك، انت مش ده مش شغلك، ده مش it's not your full time يعني. بس في نفس الوقت انت عندك ايفنت وشايف ناس كتير قوي بقى جايه بتحضر، وطلبه كتير من مختلف الجامعات. 5 ايام الايفنت شعورهم ايه بالنسبه لك ككوميونتي ورك؟ لحظه الكلوزنج والسكوربورد واعلان الفايزين، وانت يعني انت مش على الستيج، انت in the background making sure انت مثلا ان السيستم بتاع اللايف ستريم والسكوربورد وكل الكلام دوت يبقى شغال عشان يؤدي الغرض بتاعه في وقت حفله الختام مثلا. وماذا بعد يعني اليوم اللي بعد الكونتست؟ ما بيكون احساسك ايه في الكوميونتي ورك اللي انت contributed to يعني significant amount of your time، يعني الوقت اللي انت صرفته فيه؟ انا فهمت، وانت يعني انت لمست بوينتس كتير في السؤال، ولذلك هتلاقي الرياكشنز بتاعتي مختلفه. انت بتلمس حاجه تفكرني في نقطه فاضحك بقى، اللي هو انا افتكر الاحساس بتاعي ده. بس it's definitely a lot of fun. ببقى مبسوط معظم الوقت، بس بيبقى فيه الاوقات بتاعت البريشر بتاعهم. يعني النقطه اللي خلتني اضحك ان انا امبارح سالت سؤال، كنت مضغوط جدا وتعبان وما نمتش وما لحقتش، يعني ما لحقتش اللانش فصدعت. وبعدين انا قلت، رحت خبطت ايدي على الترابيزه كده، قلت هم الكونتستنتس عارفين ان المجهود ده كله بيتعمل، ولا هما بس بيجي يخش الكونتست؟ اكيد عارفين ان في مجهود كبير بيحصل من كل الفولنتيرز، من كل الديبارتمنت اللي انت قلتها مختلفه، يعني من لجنه علميه ومن تكنيكال ومن ميديا ومن اوبريشنز ومن حتى يعني كل الناس اللي بتشتغل هنا اكيد الفولنتيرز شايفينهم حواليهم عارفين. اكيد في لحظات ضغط، بس احنا بنعديها. ماذا بعد ما بعد بنعديها؟
لحظة التتويج، لحظة الإعلان الفايز. انا لو هسمرايز الحته دي هقول I feel proud. يعني I feel proud ان يعني بالذات اما انت قلت في السؤال بتاعك حته الكلوزنج دي بتبقى حته ايموشنال جدا، اللي هو خلاص it's successful event we delivered it. ف وبس مش يعني مش بس الاي سي بي سي، يعني ايفن نفس الشعور في اي ريجن تاني. اذا كان انا ما كانش ليا كونتريبيوشن كبير في الاي سي بي سي من ناحيه الاورجنايزيشن والكونس فلور، بس جات لي فرصه ان انا كونتريبيوت في المسابقه السوريه، وبصراحه التيم هناك عظيم جدا وكل حاجه. وهو نفس الاحساس وقت الكلوزن ان انت لا يعني الحمد لله خلاص اتس سكسسفول، الكونتستنتس فرحانين، الريزلتس الناس بتشوفها. ده بيتهيألي الاحساس اللي بيبقى جوايا، ممكن يبقى مختلف من حد لحد مش عارف، بس ده جوايا. كنت اسالك سؤال يعني يمكن تريكي شويه. دلوقتي انت ككونتستنت في مخيلات البعض ان انت هتبقى كونتستنت لمده سنه، سنتين، 3 سنين الكليه، وممكن تبقى كوتش او منتور. بس ما بتجيش في بال ناس كتير تراك تاني، او ماذا بعد ان انا خلصت بقيت كونتستنس، ان انا هل في حاجه ممكن اقدمها غير ان انا بس اكمبيت، ان انا اكون متسابق واعمل حاجه، ولا لا؟ هل في نصيحه معينه تقدر تقولها تفتح بيها طرق للمتسابقين الحاليين وحتى الالومناي ان هم يستكشفوا حاجات مختلفة تانية في تيم الاي سي بي سي والاي سي بي سي والريجن عموما كله عندنا، بحيث ان احنا نكبر عدد الناس اللي معانا في التيم في مختلف المجالات. احنا معانا بروبلم دي اناليسيس دلوقتي بعد 5 ثواني، فهنجاوب على السؤال دوت. احمد هيجاوب على السؤال ده بعد الاناليسيس بعد الفاصل. Hello, I'm here to explain a solution to doubles horseback wrestling from the 2024 ICPC World Finals in Kazakhstan. So in this problem, you have n people, each has a skill level in some range, and 2 people can be on the same team if the sum of their skills is equal to some fixed value s. Each person can be part of at most 1 team. We want to find the maximum number of people that can be paired together into teams and output one such pairing. So let's look at a specific example. So in this example, we have 3 people, A, B, and C, and their skills are in these intervals. One way to make this problem simpler is to consider the point s over 2 and fold the number line in half at that point. Once you do this, you get the below picture where you can see person A is unchanged, but person C is now on the top line of this interval. And this helps us easily see that person A and person C can be paired together because they have a point in common between their intervals and they're on different lines. Person B crosses the point s over 2, so this actually becomes 2 separate intervals that have no endpoint. Now the problem is much simpler. We can sweep from left to right, and any time an interval closes, we take the interval on the other line that ends earliest and pair it with the interval that just closed. The overall time complexity for this algorithm is n log n. We have to construct all of these intervals, figure out which line they're on, sort all of the events, and then keep some sort of data structure, which helps us determine what the earliest ending interval on the other line is. This can be a set or a priority queue. And that's it. Thank you for listening.
ورجعنا لكم تاني بعد اناليسيز بروبلم دي. نرجع تاني لباشمهندس احمد والسؤال اللي سالناه قبل الاناليسيز. ايه نصيحتك للطلبه الحاليين الكونتستنس الحاليين او الالومناي اللي انا ممكن اول ما نصيحه يعرفوش؟ بقولها ما بحبش كلمه باشمهندس. دروب التايتلز يعني اي حته بجد يعني، وبالذات لما بتكون بتعمل كوميونتي ورك وبتشتغل والحاجات اللي بنتكلم عليها مظبوط. doesn't make sense ان انت تقعد تحط تايتلز. احنا كلنا في الاخر يعني ما بحبش برضو كلمه فاميلي، بس تيم مع بعض. احمد نصيحتك ايه للطلبه والكونتستنس الحاليين او الكوتشز الحاليين والالومناي السابقين اللي ممكن ما يكونش عارف ان ممكن يشارك في كوميونتي الاي سي بي سي كوميونتي ورك، مش بس ان هو يكون متسابق وانتهت الرحله على كده. الرحله بتبقى مستمره لسنين طويله بعد المسابقه، بعد being contestant. اعتقد ان انت شفتها من مراحل، من حتت مختلفه، وانا شفتها من حتت مختلفه، بس انا عايز اسمع منك دلوقتي ايه نصيحتك ليهم ازاي يستكشفوا طرق مختلفه في الكوميونتي ورك in general و within الاي سي بي سي من وجهه نظرك؟ Okay. It's a difficult one because أنا بتهيألي أصل أنت عايزني أجاوب من البرسبكتيف بتاع الكونتستنت بتاع الكوتش. بالظبط. أنا ما اعرفش دلوقتي إن ممكن أعمل حاجة غير إن أنا أجي أدخل المسابقة، أدخل ال5 ساعات وأمشي أتخرج أشتغل. ما اعرفش ما الاسبكتس المختلفه، ايه اللي ممكن اعمله تاني، وليه ممكن اعمله، او ازاي ممكن احاول ادخل في الكوميونتي دوت. اوكي في نقطتين ان انت تعمل تكونتريبيوت في الكوميونتي، ده جاوبنا عليه اللي هو البنفيتس بتاعت الكوميونتي ورك عامه، ان انت لازم يكون واصل له النقطه دي وانا هستفاد من ايه. طب انا ليه اقطع الوقت ده من وقتي؟ طب انا ممكن اكون بعمل حاجات تانية افيد لي او حاجه زي كده. لو هو شايف البنفيتس هيعرف لا يميجر البنفيتس بتاعته. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه هي الريسبونسابيلتي بتاعت الكوميونتي اللي هو المسابقه نفسها. هو كونه انه دخل المسابقه معنى كده ان في حد عرفه على المسابقه، معنى كده ان هو اصلا وجوده جوه المسابقه هو شايف في تيم بيشتغل. لو التيم ده very friendly مع الناس بيحاول يعرفهم، لو انت عندك اي اسئله هجاوبك، ما يعني ما فيش حاجه ليها علاقه اللي هو ايه انا هنا انا منظم بس انا ماليش علاقه، انت ما تتكلمش معايا في حاجه، لا. وده فاليو كبيره ان في دايما جزء كبير من الكوميونتي اكشوالي من الكونتستنتس والكوتشز. ف يعني الاويرنس ده من الكوميونتي نفسها انا اعتقد ان هو ممكن يريز النسبه الناس اللي تيجي من المسابقه. بس كده الكوميونتي مفتوحه لاي حد، مش لازم يكون من المسابقه يعني طبعا. مظبوط. يعني يعني الكونتستنت برضه مش لازم يشارك في الكوميونتي، ده ممكن يبقى عنده شغل تاني بيعمله او اي حاجه تانية بيعملها، او مش عايز يعمل خلاص اتس فاين. بس في نفس الوقت الانجيجمنت بقى مع الكومبيتيشن نفسها والاي سي بي سي اتس فيري امبورتنت. يعني ده ممكن يبقى توبك نتكلم فيه اكتر انا خلاص. بس انا عارف انت عندك شغل في اي سي بي سي سيرفيسز و يعني يمكن عايزك تقول كلمه اخيره للطلبه الحاليين حتى برضو، انه انا دلوقتي ككونتستنت وتكنيكال قوي في المسابقه، او الدور بتاعي تكنيكال، انا بخش احل مسائل. بس لما بتبقى في الكوميونتي ورك انت تدخل بحاجات بقى نون تكنيكال. عايزك تقول كلمه عن ان الفرق دوت مش بيخلي الشخص يختلف، ان هو ما بقاش سوفت وير انجينير مثلا انيمور، لا هو لسه سوفت وير انجينير بس بيابلاي مثلا المايند سيت بتاعته في في حته ممكن تكون بتريكواير مانجنج اكتر او كوميونيكيشن اكتر او كده. يعني ممكن حد بيفكر انا سوفت وير انجينير انا بكتب كود بس، مش واخد باله من الحتت التانية اللي ممكن اصلا تكون محتاجها في your own job، يعني في الكارير بتاعك نفسه ممكن تكون محتاجها، ممكن تجيبها من الكوميونتي ورك. فعايز كلمة. بصراحة سؤال عظيم جدا ونقط مهمة جدا. يعني ده لازم يتعمل، ولو انت اللي انت بتعمله ان انت بتكتب كود بس، اعرف ان انت بتعمل حاجة غلط. اعرف ان انت لا ده مش اكسبتبل. يعني ان انت تكون بتنجيج في كوميونتي ورك ده اوبشنال، بس ان انت تكون بتكتب كود بس ده ديفينتلي غلط.
كتابه الكود والبروجرامينج بتكونسيوم a lot of mental health وبتخليك بتبقى فوكست قوي على البروبلم وبتكبر حجم الكونتكست جوه دماغك ان انت تبقى عارف المشكله هنا والفايل هنا والموديول ده ومش عارف ايه. لا اتس ا لوت ومش بتعرف يعني عارفين مصطلح بيرن اوت يعني على طول بنسمعه يعني في الاندستري دي بالذات يعني مش في اي اندستري. فانت لازم يكون عندك حاجه تانية بتعملها غير الكودينج عشان ما تبقاش تهرب من حته الوحده يعني الانطوائيه وات ايفر يعني مش شرط يكون اسمها كده بس ده اللي هيبقى باين من بره يعني. فالكوميونتي ورك احسن حاجه ليك لان انت ده كان اختياري انا ان انا بعمل حاجه في نفس الحاجه اللي انا بحبها وفي نفس الوقت انا بحب الكودينج ولسه بعمله لحد دلوقتي. بس لا ما تفضلش تكتب سوفت وير بس مش كل حاجه الكودينج مش كل حاجه. لا مش كل حاجه 100% of your يعني career life/life. شكرا جدا يا احمد. انا عايز معاك يعني نستغل وجودك في مداخله سريعه كده على تيم الام اي تي. هو تيم الام اي تي تقريبا حالل 6 مسائل دلوقتي وهم بيحاولوا في بروبلم كي وبروبلم كي ما اتحلتش خلاص لغايه دلوقتي في الكونتست كلها. بس هم عندهم حاجه انترستنج جدا في بروبلم كي ان هم يعني قريبين جدا 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 جدا. فاحنا ممكن نروح لتيم الام اي تي. تيم الام اي تي معاه 6 مسائل هم بي واف وسي وجي واي ودي واي وبيحاولوا في الكي. تخيل الغلطه بتاعتهم في الكي ممكن تبقى قد ايه؟ يعني هل مثلا الفكره كلها غلط؟ هل ممكن تبقى يعني بيستخدموا الجوريزم مختلف، بيستخدموا يعني variable غلط، بيحطوا x بدل y، بيحطوا يعني هل متخيل هتبقى قد ايه؟ اولا انا مش متخيل الاكستريم بتاع ان هو الابروتش كله غلط. ام اي تي يعني التيمز بتاعتها دايما بترانك ومش متخيل برضو الاكستريم التاني ان الغلطه تبقى فيري سمول يعني عندهم الاكسبيرينس ان هم ما يقعوش في دي. ده تخيلاتي يعني ممكن تكون الغلطه في حته في النص يعني مانجبل. انا شايف ان يعني الكود بتاعهم اكتر من 100 سطر تقريبا يعني هم 120 130 بس يعني احنا تيم الاناليتكس بتاعنا بيقول لنا ان الغلطه بتاعتهم في سطر واحد، في variable واحد، في initialization almost واحده. اذا غيروها هيجيبوا المساله accepted. ان هو يغير بس x to negative infinity. اوكي بس دي مش تايبو يعني دي حاجه في اوكي يعني سطر واحد حاجه في اللوجيك بتاع البروبلم. هو سطر واحد عندهم يقدر يخليهم يجيبوا المساله السبعه. تفتكر هيجيبوها قريب ولا يسويتشوا المساله تانية؟ معلش انا تقريبا قلت بروبلم كي هي بروبلم اي مش بروبلم كي. هم بيحاولوا في بروبلم اي هي اللي عندهم التايب دي اللي هم بيحاولوا فيها اللي هم عندهم دلوقتي فيها خمس رونج انسرز. 5 رونج انسرز 5 رونج انسرز والغلطه بتاعتهم في بروبلم اي هي x ايكوال التيم شكله فعلا very focused و hard worker. good luck to them يعني. فخلينا نشوف هيجيبوها ولا لا. في تيمات اخرى بيحاولوا في بروبلم كي هنشوف هيجيبوها ولا لا. هتفضل حمسني معاك هنا ولا ايه؟ شكرا جدا يا احمد. يعني انا سعيد جدا كل مره بشوفك في المسابقات وان احنا نطلع نتكلم سوا وندردش سوا. اسيبك ترجع لمشاغلك الكتير. لا مش كتير ولا انا هروح اتغدى. نسيبك ترجع للاكل وبخبر اخير ان ام اي بي تي حلت الكي فعلا. بقوا فيرست سولف بروبلم كي. سكور بورد عماله تتغير وهنشوفها سوا في الاخر. شكرا يا احمد لا شكرا ليك يا يسري. keep doing what you're doing. والناس يعني يا ريت تحب الكوميونتي ورك عامه وبالاخص الاي سي بي سي. شكرا. لا احنا هنطلع يعني ناخد بريك 5 دقايق وهرجع لكم تاني مع ضيوفنا الاخرين. الكونتست لسه in progress. احنا تقريبا بقالنا دلوقتي حوالي 3 ساعات و4 دقايق فقدامنا ساعتين. لسه في 40% من الكونتست شغال. السكور بورد هتتغير.
هنشوف ايه اللي هيحصل لما نرجع لكم تاني. This is a presentation of solution for problem J from ICPC World Finals Astana. In this problem, we are given a line where there are some robots and some shops. Robots want to collect money from shops. For each shop, we know how much money is there to collect. And we know that for moving for 1 unit on the line, robot need to pay 1 tenge. We need to make as much profit as we can. But instead of solving just a single instance of a problem, we need to solve many instances, evolving by adding new robots and new shops. There is a lot of dynamic programming-based approaches for that problem. We would concentrate on a single one, which is easy to use in the whole problem. There is no point of visiting the same point on the line with 2 robots. So each robot would cover some segment. The segments would not intersect, and each robot should be on the segment it covers. As a robot can be in the middle of the segment, it would either need to first go to the left end of the segment, then to the right, or first to the right, then to the left. Depending on this, it would cover either left or right part of the segment twice. So for each segment, we can one of the 5 options can happen. Either the segment is not covered at all if no robot passed through it, or it's lying to the left of the robot it's passing, or to the right. In both of these cases, it can be paid once by robot or twice. And
In fact, we have a sequence of events happening on our line. Each event is either a road, or a shop, or an initial robot position. Each of these events allows us to make some transitions between our 5 states with some cost. For example, road is the simplest one, as it allows no state transitions, but just costs some money depending on the state we have. It doesn't matter whether it is left from the robot or right from the robot, but if it's covered once, then we pay a length of the road segment, or we paid it twice if this is covered twice. The robot initial position is also quite easy. If we don't need to do anything by this robot, that would be just a transition from no state to no state. Also, if we have a segment from the left to the robot, not depending whether it was single or twice covered, we can just do nothing and don't go to the right. Or we can go to the right, but we need to be careful and not pay once on the both sides. So if we pay once to the left, we need to pay twice on the right. If we pay twice on the left, we need to pay one on the right. The shop is a bit more tricky. First of all, we can just go through it and don't change our state at all. In this case, except for the no state, we would give the money located in this shop. Also, if we was from the right to the robot, we can decide that this robot wouldn't go further, and that's what corresponds to transition from the no state to the no state. And if this shop was not covered by any robot to the left of it, we can promise that some robot we did not touch yet would cover it, and this corresponds to transition from no state to states covered by sitting in the left part of the robot segment. This dynamic programming can be done in linear time multiplied by 5 cubic time, just by having a dynamic programming of what's happened if we pass up to this point and have this state. And we need to make 5 quadratic positions in each item we have. And this solution can be easily updated to hold the whole problem when we have updates. As this operation is well known to be associative, so we can use a segment tree to calculate it while updating some values. So to make a whole solution, we need to create an array of these transitions we have, and just be able to change them one by one while robots or shops are appearing, and calculate the whole value of applying all operations we have. The only missing part is we need to have a neutral operation corresponding to robot that not yet exists. But this is trivial. This is just operation which doesn't allow us to change any state and costs nothing. That's all.
problem L is the one problem of the contest which is interactive, and what it asks you to do is it asks you to determine where you are in a maze. So you're given some maze structure and you start at some unspecified point. Now you're allowed to walk and like look ahead of you to see where the next wall is and what the distance is. So you need to come to a certain point and be able to tell where that point is on the original maze map. The way that you can do this is you can somehow visit all cells in your connectivity component of where you started and then match it to the map of the maze to determine areas of the map where you can be. Now, if there are more than one of such areas, then obviously you are unable to locate yourself. If there is an area and it has some unique point, well, then hopefully you can just find where you are based on the log of your steps before that. However, there is one special case where you need to do some extra handling, which is when the shape of the component has a symmetry, and in case it has a center of symmetry, then your best strategy is actually to go to that center of symmetry. Except there is also one possibility that the center of symmetry is located outside of the connectivity component, and in this case the answer is that you cannot locate yourself. رجعنا لكم مرة تانية مع الكوتش عبد الوهاب ومع ابديتس جديدة في السكور بورد. احنا عندنا شوية حاجات اتغيرت في السكور بورد من المراكز الأولى مثلا وعموما في الاي سي بي سي كونتست النهاردة وفي الاي سي بي سي تيمز. زي مثلا احنا عندنا دلوقتي توب 4 تيمز جولد ميداليست حتى الآن حالين 8 مسائل بقيادة بيكينج يونيفرسيتي، بعدهم MIBT، بعد كده تسينغهوا يونيفرسيتي، وبعد كده MIT which is يعني MIT عاملة كومباك ظريف شوية. يعني هي كانت متأخرة يعني لحد الخمس مسائل مثلا كانوا متأخرين حبة حلوين، بس في آخر يمكن ساعة يمكن جابوا 3 ساعات في آخر ساعة أو ساعة ونص مثلا ونطوا من حاجة و20 أو حاجة و30 للمركز الرابع. عندنا بعض السبعات
يمكن لحد المركز التاسع. وعندنا يعني فرق كتير حلة 6، يمكن من عند 10 المركز العاشر لحد يعني مركز 30 حالين 6. بس احنا عندنا محتاجين نقول ان فريق الابلايد ساينس من ضمن الفرق الحالي ستات، وهو ترتيبه حتى الآن 27. فيعني هو مقرب جدا من ان هو يخش في كاتيجوري الميدالز لو جاب 7. صح برضو ولا ايه؟ مظبوط، يعني هو اصلا يعني احنا عندنا ميدالز حتى الان ب6، يعني المركز العاشر 11 12 برونز ميدال ب6 مسائل. في الغالب ده هيتغير بس هنشوف. هنشوف، بس يعني احنا قريبين جدا من ان الفريق ده يحقق ريكورد جديد للريجن، يمكن يكسر الريكوردز السابقة اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت. ف يعني let's hope for them to be able to raise the bar of our region يعني نتمنى لهم كل التوفيق. احنا ممكن نروح للسكور بورد الخاصة بالفرق ICPC دلوقتي نلقي عليها نظرة. احنا عندنا ASU زي ما قلنا في المركز 28 ب6 مسائل B C D F و I و J. يمكن في مسائل مختلفة ممكن تكون النكست بالنسبة لهم. يعني احنا عايزين نشوف هم محاولين في ايه. هم حتى الآن مش ما عملوش أي سبمشن في أي مسألة تانية. اوكي. يعني يمكن حتى الجي لما جابوها ما كانش في أي رونج أنسر، جابوها فيرست أكسبتد. يمكن الاي محلولة 29 مرة، يمكن هما مش حالين الاي بس الاي محلولة مرتين بس، الاتش محلولة مرة واحدة بس، الكي 2 والال 7. فاظن ان الاي هي النكست يعني لو هما باصين على السكور بورد. وعلى ما اعتقد انه يعني معاهم وقت انهم يبصوا عليها يعني. فيعني مش عارف يعني let's hope انهم يجيبوا على الاقل الايه. هو حتى الان كل اللي حالين ستات ممكن تنزل تشوف لي اول الستات طالع بكام دلوقتي بقى ال11 يعني. هو يعني let's hope ان عدد الستات اللي تقلب 7 ما يزيدش عن ان احنا نوصل لل7 وال21 علشان يبقى نيو ريكورد للريجن بتاعنا يعني. احنا يمكن حتى في 2019 او سيزون 2020 في موسكو اللي اتعملت في 2021 اذا ذاكرتي مسعفاني كنا حالين 6. كان 6 وفي البرتغال كنا حالين 6 بس في البرتغال كان الرانك اعلى من روسيا. يعني 6 البرتغال اعلى من 6 روسيا واعلى من 6 الاقصر. يعني اذا جبنا ال7 فده هيبقى ريكورد حالي. لو جبنا 7 هيبقى ريكورد، ولو ما جبناش ال7 بس ال7 ما وصلتش لل21 برضه هيبقى ريكورد. يعني عدد التيمز اللي من 6 تقلب 7 في البلايند اور ما تزيدش قوي فبرضه ده هيبقى ريكورد. فاحنا عندنا طريقتين نجيب بيهم نيو ريكورد للريجن، بس ان التوب تيم اللي حالل 6 ما يكون اعلى من ال21 او ان احنا نخش في كاتيجوري السبعات. احنا يمكن قدامنا دلوقتي قد ايه على البلايند اور؟ يمكن 70 دقيقة. لا اقل، احنا البلايند اور تبتدي 3 ل10 صح؟ سوري 70 دقيقة على نهاية الكونتست. قدامنا حوالي 10 دقايق على البلايند اور. فممكن نرجع للسكور بورد نشوف بس هو في اديتوريال كمان 1 مينت تقريبا. لا دي كانت البروبلم اللي اتكلمنا يعني كان طلعنا عليها من شويه. فاحنا الوضع الحالي بتاع السكور بورد بالنسبه للفرق العربيه زي ما قلنا ASU عندنا هايست في المركز 57 ب5 مسائل، وده برضه كومباك مش وحش لهايست لانهم كانوا متاخرين برضه حبه مش قليلين في بدايه الكونتست.
وابتدوا بداية رف شوية بخمس يعني بعد جابوا الاف بعد 5 محاولات، وجابوا السي بعد 3 محاولات، وجابوا الاي بعد في محاولتين. عندنا سبمشن في الريجن الصفرا دي، طلعت في تيم جاب مسألة دلوقتي. احنا عندنا الاس في يو جاب الاف اكسبتد. الاف اكسبتد. فالاس في يو دلوقتي الجامعة الافتراضية بقت حلة 3 مسائل. طيب شوف لي الاربعات. احنا عندنا في الاربعات فريق واحد هو حاسبات القاهرة. لسه عندهم عملوا 4 محاولات في السي، وحتى الان لم يوفقوا بعد. مع ان السي حاسسها يعني according للي انت حكيته والاناليسيز اللي احنا قراه انها مش صعبة يعني. I believe ان they can bring it يعني. عندنا في بعد حاسبات القاهرة عندنا أكاديمية القاهرة ب3 مسائل في المركز ال102. وعندنا الجامعة الألمانية في القاهرة ب3 مسائل في ومركز 103. عندنا جامعة بير زيت ب3 مسائل. عندنا بعدها University of Jordan والجامعة الافتراضية في سوريا ب3 مسائل. بعد كده عندنا 4 فرق حلين مسألتين، منهم ايزي من تونس، حاسبات عين شمس، أسيوط، وكارنيجي ميلون من قطر. وبعد كده عندنا 3 فرق حلين مسألة واحدة، جامعة الأميرة سمية في الأردن، جامعة تشرين، وجامعة دمشق من سوريا. شايف الإجمالي عامل ازاي يا كوتش بالنسبة للسنين اللي فاتت مؤخرا على السنتين 3 الأخرانيين؟ الكومبيتيشن ما بين الفرق اللي حل 4 أو أكتر إلى حد ما متهيألي إنهم عاملين جود بيرفورمانس. متهيألي الفرق اللي حل 3 أو أقل كانوا يقدروا يحلوا أكتر من كده، بس I believe إنهم ممكن يكونوا they did not get ready well للcompetition زي بقية الفرق. يمكن احنا برضو عندنا التيمز بعد الايه ما بيكونش عندها موتيفيشن قوي انها تترين بالقوة اللي كانت بتترين ليها للايه CPC يعني. ف بس لو احنا هنقول experience wise في Applied Science University والGUC المفروض by far more experienced عن بقية الفرق by far، لأن they are very 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 old بالنسبة لبقية التيمز يعني. نتيجة الأبلايد ساينس يونيفرسيتي نتيجة طبيعية ومتوقعة كخبرة. نتيجة الGUC مش حاسس إنها أحسن حاجة بالنسبة لمستوى الفريق، لأن مستوى أعلى من كده بكتير. بس performance بقية الفرق يعني مثلا فريق الهايست برضو إلى حد ما نتيجته كويسة، ومش عارف يعني بالنسبة لفريق حاسبات القاهرة على ما أعتقد إن هو من الفرق اللي سنهم مش كبير قوي، ما عندهمش نفس الاكسبيرينس اللي موجودة عند بقية الفرق. هو لسه ستيل عنده فرصة السنة دي إنه يتأهل للآي سي بي سي اللي جاية إن شاء الله. ف I believe إن السنة الجاية ممكن يكون لو كملوا تريننج على نفس الليفل اللي هم they're training عليه دلوقتي وركزوا لحد الاي سي بي سي اللي جايه، ممكن يكون عندهم فرصه انهم يعملوا performance احسن من كده بكتير. هل شايف الساعة بتاعت البلايند اور هتختلف؟ انا كنا بنبص على فريق جامعة القاهرة من شوية، وكان يعني تحس ان هم يعني ستك شوية. بالمناسبة احنا يعني قدامنا يمكن 5 دقايق لحد البلايند اور، مش هنعرف نبص على الشاشات بتاعتهم تاني. قدامنا 3 دقايق ومش هنعرف نبص على الشاشات. هل في فريق عايز تبص عليه دلوقتي؟ احنا جبنا الفرق العربية كلها للأسف ما جبناهمش كلهم. طيب ما تيجي نبص على الفرق اللي ما شفناهمش. احنا ممكن مثلا نبص على، احنا بصينا على هايست، ممكن نجيب بير زيت مثلا.
ممكن نحاول نجيبهم كلهم مع بعض جنب بعض. يعني احنا مثلا كان عندنا بير زيت، وعندنا جي سي مثلا، وعندنا ايزي، وعندنا حاسبات عين شمس. ممكن نحاول نطلعهم as long as we can يعني. ممكن نجيب ايزي. هما كده الأربع فرق هيطلعوا قصادنا. تحب ممكن نطلع مين تاني؟ يعني احنا قدامنا يمكن دقيقة. طيب في بروبلم دلوقتي هتطلع اناليسيس، فمعانا 40 ثانية. طيب ناخد 1 hour left in the احنا contest. دخلنا في البلايند اور دلوقتي. Contest scoreboard is now frozen. بدأنا البلايند اور، فكل السكرينز بتاعت الستودنتس وقفت. للأسف مش هنعرف نبص عليهم تاني دلوقتي. معانا التوتوريال بتاع بروبلم كيفي خلال 10 ثواني، فهنروح نتفرج عليه ونرجع لكم تاني بعدها على طول. Hello. Problem K, the towers of Noi Ha, is about distorted towers of Hanoi. In this problem, we have the classic setup with 3 pegs and n disks, but after we have played a sequence of valid moves in the shortest possible solution, a child has taken all of the disks from peg number 1 and moved them to peg number 3. And now we have a potentially invalid configuration, but we still want to make only valid moves, and we want to solve the towers in the fewest moves possible. And the task is to count the number of moves. So let's start with the very basics. In the towers of Hanoi, if we have the 3 pegs and we want to move an entire tower of n disks from peg 1 to peg 3, eventually we will have to move the largest disk. And when this can only happen if all of the other disks are out of the way, so we need to move the tower of size n minus 1 to peg number 2, and then we have the large disk free. This gives us the recurrence that the number of moves needed for n disks is twice the number of moves for n minus 1 disk, because we need to move the tower here, then the largest disk, and then the entire tower to peg 3, and this solves to the well-known 2 to the n minus 1 total moves. And the fact that this is almost a power of 2 will be important in a moment. So, we are given the input in base 2, and this is important in this problem, that the input can be very large. There can be hundreds of thousands of disks or something like that, and we are given the number of moves performed before the child came in binary. So we need to take this number and translate it into a configuration of disks as the first step. And luckily the digits in binary are exactly telling us what to do. So if the number is 21, which in binary is the 16-bit plus the 4-bit plus the 1-bit, then we see that the first 16 moves are the 15 moves to move the tower of size 4, and then the next move is moving the disk of size 5. So disk of size 5 goes to the appropriate peg, and then all of the bigger disks remain untouched. We are only dealing with the smaller ones. The next 4 moves, the 3 moves will move a tower of size 2, and then the next move moves a disk of size 3, and then we move a disk of size 1, and we have the configuration constructed. We can also do essentially the same thing backwards. If we have any valid configuration, then we can count the number of moves to go from there to the solution, which is essentially modulo the position of the largest disk, the number of steps to go from there to the beginning, because it's also a pyramid on one of the pegs. So we'll just do the same thing backwards.
So in this configuration, for example, the 6 is already on the correct peg, so we don't have to do anything with it. The 5 is not on the correct peg, so what we need to do is, first of all, we need to move everything aside. So the discs 1, 2, 3, 4 need to go onto the middle peg, and then we will move the 5 on top of the 6, and then we will spend 2 to the 4 minus 1 moves moving everything else onto the top. So for this 5, we need 2 to the 4 moves from the moment we are moving it to the end of the solution. And in addition to that, we now have the remaining discs, 1, 2, 3, 4, and we know that we need to get all of them into the middle peg. So now when we go to 4, we see that 4 is not on the correct peg, and we continue like this. So we are doing essentially the same thing as in the previous slide, but backwards. So now that we can count the number of steps to go from a configuration to a solved state, we are almost done, right? So let's look at the full problem. After the child made the big potentially invalid move, it has created something like in this picture. There are two possible cases to consider at the beginning. First of all, it is possible that the new configuration is actually valid. For instance, if the child makes the move immediately in the beginning, then they move all of the disks from peg 1 to peg 3, and we just have a solved tower. So if we have any valid configuration, we already know how to solve it. If we don't, let's look at this as follows. So in red, there is the biggest bad disks that is causing us problems. Below is the original content of the third peg. In green are the disks bigger than the red one. And now, eventually, during the solution process, we will at some point need to correct the only mistake that is in the current configuration. So the 8 that is on top of 3 in this example, at some point we will have to move the 8. And now many smart people would consider like just two possibilities, right? Either we move the 8 to the second peg or we move it to the first peg. And if we make this choice, then it is clear what we have to do. We need to take all of the white disks in this picture. Those are the ones that are potentially in our way. We need to move them onto the peg that we are not using. So if we choose to move the 8 onto the first peg, then 6, 4, 2, 1 need to go onto the second peg, or vice versa. And this is the fastest way in which we can move the 8. And then we have a valid configuration, and we can count the number of steps remaining. So we consider these two options, and we pick the better of one of them. Is that all? No, it's not. Because consider a situation like this one. There is one more possibility. Before we decide to actually move the 3, it may be beneficial to move one of the bigger disks. Because look at the example provided here. This is actually the smallest counterexample to the previous solution. In this situation, we know that eventually we will be moving everything on top of 7. In particular, we want to move the 6 on top of 7. And in order to do that, we will need to move the 5 away from the 6. And it is clearly better to do it right now, before we put any more clutter there, than it would be to do it later when we would require to move all of the smaller disks before that. So here, the optimal solution starts with just moving 5 from peg 2 to peg 1, and only then dealing with the 3. And what are the actual cases in general? So if we are doing some actions with disks bigger than the bad disk, before actually moving the bad disk from its invalid location, there can only be exactly one such move, and this can be moving the topmost bigger disk from peg 2 to peg 1, because if we are moving disks that are bigger than the red one, we cannot put any of them on peg 3, because this would not be a valid move. And as soon as we move one of them from peg 2 to peg 1, then the only valid move left is to move it back. So there are only two more cases to consider, and actually only one of them matters. So if we had something here and something here, we would move all of those smaller disks on peg 3. Then we would move the topmost bigger disk from peg 2 to peg 1, and then we would do the same thing as on the previous slide. So now we would argue that at some point the optimal solution has to move this particular disk, the red disk, and it is optimal to always use as few steps as possible to clean up, then move it, and then finish as quickly as possible. So that's the full solution.
ورجعنا لكم بعد اناليسز طويله شويه في بروبلم كي. يمكن دلوقتي احنا في البلايند اهو يا كوتش، سكور بورد فروزن، ما نقدرش نشوف الفرق بتعمل ايه دلوقتي. يمكن اللي نقدر نشوفه هو البندنج سبمشنز، فاحنا ممكن نتريت على الكرنت سكور بورد وايه اللي ممكن يحصل في خلال الساعه، و نبدأ مثلا بتاني ASU لسه في الصدارة، ما عندهمش أي بندنج سبمشن بس لسه حالين 6 مسائل. هل تتوقع إن هم إن شاء الله يقدروا يعملوا حاجة في الساعة الأخيرة، ولا هل هم وصلوا؟ هم لو قدروا يحلوا بروبلم A على ما أعتقد وهي أقرب حاجة، ممكن يوصلوا للرقم 7، ولو وصلوا للرقم 7 متهيألي ده ممكن يكون حاجة من الحاجات الجميلة في الريجن بتاعنا. بعد كده عندنا هايست ما عندوش pending submissions، بس عندنا حاسبات القاهرة عنده pending submission. هنا احنا محتاجين نقف ونعمل شوية analysis. ممكن تقول لي تيم هايست البينالتي بتاعه توتال قد ايه؟ تيم هايست البينالتي بتاعته 905. 905. وحاسبات القاهرة 388. احنا برضه 388 وعنده 4 submissions wrong ولا اكتر؟ عنده تقريبا 4، بس احنا ممكن نطلع ماذا لو البروبلم اكسبتد. طيب شوف الاوبتيمستيك ده، الاوبتيمستيك سكور بورد ان حسابات القاهره تبقى الثاني، صح؟ ان حسابات القاهره هتطلع الثاني بفرق بنالتي هيبقى عندها 710 لو الكرنت بندنج سبمشن ده اكسبتد. لا صح. طب والبيسمستيك انها هتفضل ثالث؟ مظبوط، ان كل البندنج سبمشن تطلع رونج. اوكي. نرجع للنورمال. ده النورمال، فده الكرنت سكور بورد. فاوبتيمستيكلي هيطلعوا الثاني بفرق البنالتي عن هايست. بس عندنا محاولات للفريق الخامس. مين الفريق الخامس؟ الفريق الخامس هو احنا عندنا الفريق الرابع هو AST MT، وعندنا الGUC الفريق الخامس بيحاول في الدي، هو حاول في الدي والاي بس لسه ما عملش اي سبمشن في البلايند اور حتى الان. بس عملوا سبمشن دلوقتي اكشلي. اوكي، فالدي والاي بتوعهم لو جم هيبقوا حالين 5 هم كمان. مظبوط. فهيخشوا معانا في. طيب ممكن نشوف الاوبتيمستيك وضع الGUC هيبقى ايه دلوقتي؟ اذا البروبلم اللي هم حليناها دلوقتي جت اكسبتد، اللي صمتوها دلوقتي جت اكسبتد، هيبقوا يطلعوا الرابع ب4 مسائل، هيبقوا الاول في الاربعات. واذا جابوا الدي، يعني هم دلوقتي عندهم 615 اوبتيمستيكلي، اذا جابوا الدي هم عندهم رونج انسر فيها، فدي 20 635. لو جابوها دلوقتي هي. طيب بعد اذنك ارجع. هو واضح ان AST النورمال عشان الاكاديميه من الواضح ان عندها سبمشن هي كمان. مظبوط، صح. AST كمان عمل سبمشن في الاي في نفس البروبلم اي. طيب من الواضح انه موضوع الاربعات ده هيبقى فيه كلام كتير في الريجن بتاعنا في البلايند اور، وموضوع الخمسات يعني كاتيجوري الاربعه وكاتيجوري الخمسه هيبقى فيهم شوية شغل يعني. خلينا نشوف ممكن نكمل الكرنت ستيت بعد اذنك بسرعة قبل ما الاناليسيز اللي جاية تبتدي. احنا دلوقتي عندنا ال AST 3 مسائل بس عندهم بندنج، GUC 3 مسائل عندهم بندنج، بعد كده عندنا بيرزيت ويونيفرسيتي اوف جوردن والSVU 3 مسائل ما عندهمش بندنج، بعد كده عندنا ايزي ب2 بندنج، هم عندهم 2 وعندهم 2 بندنج. عندنا حاسبات عين شمس واسيوط من غير اي بندنج سبمشنز، بس حاسبات عين شمس بتحاول في السي، كارنيج ميلون بيحاولوا في السي وهم عندهم 2، وعندنا الاميره سميه بيحاولوا في الاف عندهم بندنج في الاف وهم عندهم بروبلم واحده اكسبتد، وتشرين ودمشق عندهم بروبلم واحده بس برضه كل واحده عندهم بندنج في السي. عايزين نقارن كونسيستنسي ما بين سكور بورد الACPC وسكور بورد الACPC في الورلد فاينلز. يعني الGUC كانت الثاني، دلوقتي نزلت للرابع تقريبا او الخامس دلوقتي، صح ولا ايه؟
الجي يو سي حاليا في الخامس. مع ان الجي سي في الاي كانت طالعه التاني. القاهره كانت التاني. يعني في شويه And players playing احنا دلوقتي so-called هننقل speed bingo. ونرجع In this بعد game, شوية. each player has k numbers on their card, and the bingo master draws this number in some order which is picked uniformly at random. And when the number is drawn, each player, the first player that has this number can cross it out on their card, and if the number occurs in the card multiple times, the player can only cross it out one time. The problem asks for each player to compute the probability that this player will lose the game, which happens if this player is the last one to cross out all of their numbers. So, to answer this problem, we need to consider for each number in the card of this player what is the probability that this specific number would be picked last. Without a lot of generality, we can assume that within their own card, each player cross out the same number in some specific order, for example, left to right, and then You're at the ICPC Challenge Championship powered by Huawei. We are facing huge challenges, just waiting to be solved by best of us. The business of helping people prosper, for there to be enough and more than enough. I think I need to be very lucky for this. But in general, I'm quite happy with the trip because it's very nice and very well organized. I think I will get into the top 10 because I get the top 10 in the previous content. So congratulations on taking on the challenge and doing such a wonderful job of solving the problems that have been presented to you and everyone on the globe because of the digital age that we live in. So thank you very, very much.
problem E is one of the harder problems in the problem set. In that problem, you're given a 3D cuboid. It touches a plane by a face, which is obviously a rectangle. And then what you're allowed to do, you're allowed to roll it, clipping over one of the edges. And you want to do as few of those rolls as possible to move the cuboid to a different position on the plane. At the end of all the operations, the face touching the plane should have the same shape and orientation as it originally was when we just started. Now let's take a closer look at what happens when we roll it from one side to another. Now, it can be noticed that actually there are only 6 possible shapes of the face touching the plane. So there are generally 3 types of faces, and then every face has 2 orientations. Between those shapes there are transitions, and every face, every state has 2 possible other states that are connected to it, which corresponds to rolling it over one edge or the other edge. There is one important observation that if we continuously roll over edge of a certain length many times, then it effectively becomes a shift of the rectangle. So we, for example, if we're using face B and C, then we can shift it in one direction by A plus B, or in another direction by C plus A. This means that if we consider all those possible transitions, then we can say that once we enter a transition, once we enter a state, we're allowed to perform certain shifts according to that rule that I just mentioned, and then continue moving to another state. It's then possible to prove that every transition can be used only twice, and like once in one direction and once in another direction. So then the problem can be split into 2 halves. It's like how we can consider all possible transitions, and then what is the best way to stay in a given state and move it by the algorithm that I described earlier over just one edge. Now let's first solve the second problem. So if we know which states we have visited, we know which shifts are allowed, and then it becomes a de Fontaine equation where you need to minimize sum of absolute values of coefficients. This is a fairly known problem, and it can be solved by pre-computing the answer for all values between 0 and the least common multiple of the 2 lowest coefficients. And in this case, we will then just use the largest shift as much as possible until we get to the pre-computed values, to the region of pre-computed values. Now, for the second part of the problem of like how to possibly iterate all the states that we have visited, given the assumption that we use every transition at most twice, the number of like possible walks in the space of states is pretty limited. For every walk, there are, of course, several
possibilities of where we could have shifted after such a walk. And specifically, if we use the transition once, then we could have shifted either like in the positive direction or negative direction on an axis. If we have used transition twice in both directions, then it could have brought us to the same place where we started, so like equivalent to shift of 0, or it could be a shift of similar to like A plus B or like C plus A on this picture, but it could be either in positive or negative. So at most there are 3 options for every transition. So this brings a total complexity to approximately 3 to the power of 6, and then the part with the Fantin equation can generally be pre-computed effectively, and the complexity will be approximately the product of 2 smaller numbers, which can be in the order of million in this task.
25 minutes left in the contest. 25 minutes. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل يعني مش قصير قوي شويه. كان معانا الكوتش عبد الوهاب. شكرا جدا يا كوتش ان انت كنت معانا مرتين النهارده في اللايف الاناليسز والكلام عن المسائل والسكور بورد. والكوتش اضطر ان هو يروح يعمل حاجات، فاضطر ان هو يسيبنا. بس هو كان بيقول يعني ان الساعه الاخيره ممكن تغير حاجات كتير قوي، على الاقل في الفرق اللي حل 4 أو 5 في من فرق الريجن، من 15 فريق المشارك النهارده باسم الاي سي بي سي. شرفنا دلوقتي اخر ضيف معانا النهارده في اللايف سيشن في اي سي بي سي 2024 استانا، باشمهندس وليد خليل، مانجنج بارتنر في دن فينشر كابيتال. باشمهندس وليد اهلا بيك. اهلا محمد. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. كونتست عامله ايه؟ كونتست جميله يعني 4 ساعات ونص تقريبا عدوا، فاضل يمكن 25 دقيقة على نهاية الكونتست. انطباعك؟ انت شايفك لابس تي شيرت المارشال. طبعا الحمد لله يعني اثر كبير جدا ان الناس تبتدي تشتغل كل هذا القدر من السنين وساعات التدريب عشان تيجي في الاخر تتنافس على اللقب. والحقيقة all winners في الآخر كلهم، يعني الكسبان واللي مش كسبان كله كسبان. مجرد المشاركة والنتوركينج والتعرف على الكوميونيتي دي عالميا، رؤية الناس الأقدم وإنجازاتهم واللي عملوها، ناس كتيرة جدا قامت هنا من الكوتشز والجادجز والمنظمين والمتطوعين. بيوري الحقيقة قد ايه المسابقة شيء مهم وشيء كبير، وكل مرة الواحد بيسعد جدا بالمشاركة يعني. احكي لي عن دن في سي، دن فينشر كابيتال، ماذا تفعل؟ طيب قبل دن فينشر كابيتال انا راجل مهندس الكترونكس وبعدين انتربرنور، عديت في الحتتين دول حوالي 20 سنة، وبعدين بدأت اتفرغ للفنتشر كابيتال من سنة 2015 تقريبا، قربنا على 10 سنين. دن فنتشر كابيتال بتستثمر في الشركات الناشئة اللي بتشتغل في الديب تكنولوجي واللي بتشتغل في التك انيبلد ستارت ابس في المنطقة العربية وافريقيا. اللي احنا بنعمله ان احنا بندعم الشركات دي بالفلوس وبالخبرات وبالنتورك بتاعتنا من السيرفيس بروفايدرز وغيرهم، بحيث ان احنا نسرع الجروث بتاعهم بشكل كبير جدا جدا في وقت قصير جدا جدا. جميل. ما مدى اهتمام دن فينشر كابيتال وباشمهندس وليد خصوصا ان هو يكون موجود في الاي سي بي سي بشتى مراحلها؟ يعني احنا هنا في الاي سي بي سي في الورلد فاينلز، بس دن في سي حتى موجوده في الاي سي بي سي وفي الاي سي بي سي وفي مختلف المسابقات على مراحل مختلفه. ليه؟ احنا بارتنر المسابقة المصرية والمسابقة العربية والمسابقة العالمية. احنا برضو يعني نعتبر من تقريبا يعني من الفيري انتيميت سبورترز وبارتنرز لكل التيرز بتاعت المسابقة. السبب ببساطة هو الامباكت الكبير اللي حاجة زي كده بتعمله، ولإيماننا الشديد جدا برسالة المسابقة ان هي تطلع وورلد كلاس ديفلوبرز بشكل اساسي. من ناحية اخرى احنا we believe جدا في الامباكت اللي احنا كمان بنعمله، ان احنا نطلع على الريجن شركات
ناجحه، فيها تيمز قويه بتسيرف على البيزك نيدز اللي انفولفيلد. مشكله الوطن العربي وافريقيا التشالنج اللي موجود ان احنا عندنا لسه تحديات تكنولوجيه كبيره جدا انفولفيلد، بعكس العالم الغربي او اوروبا او امريكا او كده، حتى شرق اسيا يعتبروا غطوا اغلب البيزك نيدز المطلوبه في ابلكيشنز ومنتجات وسيستمز واوبريشنز بتكفر البيزك نيدز دي. شركاتنا نهتم جدا ان احنا نوجد لها ديفلوبرز كويسين، وعلى سبيل المثال الفند السابق كان فيه فوق ال 3000 ديفلوبر، الفند الحالي فوق ال 300 ديفلوبر اشتغلوا على حلول بتخدم في مجالات مختلفه، بايو تكنولوجي، مجالات الديب تك باشكال متنوعه، مجالات التكنولوجي انيبل، الاي كوميرس، الفinTech، الهيلث كير. فمهتمين جدا ان احنا نبقى ان كلوز بروكسيميتي مع هذه العقول النيره، الناس الشاطره اللي هم بيتعلموا بسرعه والكلام ده وكده، بحيث ده يساعدنا في الاثر اللي احنا عايزين نعمله بشركاتنا ان شاء الله. كلام جميل جدا. طيب ازاي دان في ممكن تشجع الطلبه اللي في المسابقه ان هم يكسبلور الاوبورتونيتيز او الايدياز اللي عندهم؟ يعني ممكن يجي لي فكره واقول الفكره ديت ما اتعملت قبل كده، او في حد في شركه ثانيه شبيهه بتعملها، او ايه ده انا مش هقدر اعملها لوحدي، او لا انا لسه بدري، او انا ممكن اكون في الكليه، او ايه اللي ممكن دان في تكون بتعمله عشان تشجع الطلبه ان هم يعني يتيك ستيب وان هم يحاولوا ويتحطوا على بداية الطريق؟ احنا عندنا our own proprietary model اسمه دين موديل. عملنا دين موديل في الأول علشان ندعم شركاتنا، شركات البورتفوليو، في الجزئية بتاعة ترتيب الأولويات في المراحل الأيرلي ستيج. الستارت ابس عموما بتمر ب5 مراحل في حياتها، يعني في اللايف تايم. لو احنا بصينا على التايم لاين بيبقى فيه الأول ايديا فيز ليها معايير ومواصفات، برودكت بري لونش فيز ليها معايير ومواصفات، وبعدين سيكينج برودكت ماركت فيت فيز المرحله الثالثه برضه ليها معايير ومواصفات، وبعدين سكيلابيليتي، وبعدين الاكزيت. احنا ارتقينا من خلال يعني مئات الشركات اللي احنا عملنا لها منتورنج واستثمرنا فيها او مرت علينا واتفرجنا على الاداء بتاعهم وشغلهم، لقينا ان في يعني common practices بتخلي الشركات تنجح او تفشل. في مجال الستارت ابس مش كفايه انك تعمل ميستيك عشان تفشل، انت ممكن تعمل الحاجه الصح مش في توقيتها تؤدي الفشل. يعني لو عملت الميكانكس بتاعه السكيلابيليتي في وقت سيكينج برودكت ماركت فيت، ده بيفشل الشركات. جميل. وعندنا الحمد لله شركات من اول مثلا الشركات الايرلي اون دي كويتد، والشركات اللي هي وصلت قيمتها فوق ال 100 مليون دولار وبعدين قفلت. فده لميناه كله في دين موديل. احنا بدأنا جوه البورتفوليو معانا بيساعد علشان الشركات تتحرك بشكل اسرع عشان نتلافى الميستيكس وعشان نحط الاولويات، وبعدين خدناه وطلعنا للكوميونتي بتاعه الانتربرينور شيب في مصر والوطن العربي. وفي اكتر من مبادره في سلطنه عمان وفي الامارات وفي مصر وفي السعوديه دلوقتي احنا بنحاول نساعد بيه، وبندرسه في الجامعه الامريكيه لطلبه الMBA، وبندرسه للاندر جراد ستودنتس. فاحنا برضو عايزين مع المسابقه هنا نشوف انتربرينورز جايين اكتر يكسبلوروا من ناحيه الديفلوبرز بتوع ICPC والACPC وكل المسابقات الاقليميه اللي موجوده في الوطن العربي. واطلقنا الكلام ده في الECPC اللي فاتت. اتكلمنا على اننا مستعدين ننظم ورش عمل عشان نزود التوعيه على مساله الدين موديل ونعرضه بشكل معين. هو طبعا بشكل منهجي يعني هو ببساطه شديده كانك انت دخلت ضمن اكسلريتور بروجرام لفتره من الزمن، وبغض النظر عن المرحله اللي انت فيها هو يعتبر سورتد تشيك ليست زي بروتوكول بتمشي عليه خاص بشركتك انت. يعني مش مجرد هتروح تاخد شويه كورسز فتاخد دبلومه، هو فيري براكتيكال اراوند بيلدينج يور اون كومباني. فانا من هنا يعني فرصه كويسه لو يعني الناس اللي سامعيننا دول نحاول نرتب ورك شوب قريبا ان شاء الله بالتنسيق مع التيم بتاع الACPC، ونعمل الورشه دي قريبا اونلاين. ويشرفنا طبعا كل العقول النيره الجميله الموجوده في الوطن العربي اللي هم حبايبي، يعني كل الكوميونتي من اول الكوتشز والجادجز والفولنتيرز والتيمز، وطبعا الكونتستانتس
تعبنا من طول الوقفه طول اليوم. كل الكوميونتي الجميله نحب ان هي تشرفنا في الورك شوب دي ونساعدهم ان شاء الله باللي احنا بنعرفه وبشركاتنا والحاجات النجاحات اللي عملوها يعني، بحيث ان اللي عنده فكره يقدر يبتدي فيها باسرع ما يكون، نساعده ان شاء الله انه يوصل اللي هو عايز يوصل له بحدود يعني امكانياته. احنا عندنا اديتوريال جاي بعد يمكن دقيقة او حوالي دقيقة بروبلم 8، بس ممكن في خلال الدقيقة ديت يعني انا عندي سؤال: كيف يتحول المتسابق الى انتربرينور؟ او مش لازم يبقى انتربرينور، يعني هو انت كل فكرة ممكن الشخص ياخد رولز مختلفة فيها، ممكن يكون الديفلوبر، ممكن يكون الليد، ممكن يكون صاحب الفكرة، ممكن يكون انفلونسر على الفكرة او يساعد في بناء الفكرة، ممكن مش شخص واحد، ممكن جروب، ممكن تيم كامل طلع الفكرة او طلع حاجة. كيف يتحول من مجرد ان انا جبت فكرة ان انا امسك في طرف الخيط وابدا اسحب فيه واوصل لنقطة من تشيك بوينت للتانية وللي بعدها للي بعدها؟ اظن ان ديت حاجة يعني بتبقى تايهة كتير عن اذهان الناس، ومش بنتعلمها في الكلية مثلا، يعني مش بتبقى مفيش مادة مثلا عن كيف تنمي الفكرة. احنا يمكن الاديتوريال هيجي بعد بروبلم 8 بعد 15 ثانية تقريبا، فاحنا هنطلع نتفرج عليه ونرجع نجاوب على السؤال تاني بعد بروبلم 8. So I'm gonna explain problem H, Maxwell's demon. The problem is like we have two chambers and we also have particles, each with red or blue color, and each particle has initial position and its velocity. And when each particle hits the wall, it bounces, but in the middle wall, the Maxwell's demon is there, and the demon can choose to whether accept to pass the particles through it or just bounce them back. And your task is to operate demons so that red particles and blue particles are completely separated. And you have to find the minimum time you can achieve this goal. So the first observation is that the particle's movement is almost relevant of whether it is in the right chamber or the left chamber. So, for example, this is example chamber, and for example, if the particle hits in this way, and if it bounces back, like it moves like this, but if it doesn't bounce back, it moves like this. And the important point is that the period of the particle that hits Damon doesn't change by whether it's in the right chamber or the left chamber. So the second observation is that we can formalize this problem by some binary vector things. It means each particle's position can be expressed by 0 or 1, which means left or right, and each damon's operations is just swapping the particles that hits at some moment or not. And this is just the addition of vectors modulo 2. So the question is just like you have a bunch of vectors which that corresponds to the damon's operation at some time, and your task is to add subset of them to achieve target vectors. So this can be done by Gaussian elimination, and that's all.
رجعنا لكم تاني مع باشمهندس وليد بعد ما شفنا التوتوريال بتاع بروبلم 8. كان سؤالي قبل المسألة عن اللي احنا اتكلمنا فيه، كيف يتحول الطالب إلى انتربرنور، وكيف تتحول الفكرة وكيف تنميها. كيف تحول أي إنسان وخصوصا الطالب الكونتستنت أو كل حد في الكوميونيتي بتاعت الاي سي بي سي. في ناس بتحل في وظائف مرموقة جدا جدا من الكوميونتي بتاعت الاي سي بي سي، وبيكون مبسوط باللي هو موجود فيه، وبيشوف العالم الآخر بتاع الانتربرينور شيب عالم غامض وصعب وسحري ومش سهل قوي. زي ما احنا قدامنا على الشاشة دلوقتي فريق الابلايد ساينس من الأردن. الفريق الأول حط البلايند اور ب6 مسائل وعندهم بندنج سبمشن في ال. فيا ترى هيحصل ايه في البعض؟ إن شاء الله بالتوفيق ليهم ولكل الفرق العربية المشاركة إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يكرمهم وياخدوا مراكز متقدمة. احنا يعني طبعا الموضوع ده يعني ايه، احنا عندنا يعني متأخرين شوية في المراكز على مستوى العالم، لكن ان شاء الله في مساعي ان احنا ان شاء الله يبقى وضعنا احسن. رجوعا تاني لاجابه السؤال، احنا ده الموديل اسبلت علشان اي حد بيفكر ان هو عايز في يوم من الايام يبقى انتربرنور، ايه هي الخطوات الاولى اللي انا هعملها؟ وهختصر الخطوات الاولى في تفاصيل كتيره، نختصرها في 3 حاجات. الحاجه الاولى انك انت ما تدورش على فكره، دور على مشكله بتؤرق تعداد كبير من الناس، وتكون انت ليك احتكاك بهذه المشكله بشكل اساسي، وكون انت عندك قدره فنيه معينه انك تساعد في هذا الحل. فدور على جود بروبلم تو سولف. الجود بروبلم ليها 10 كاركترستكس، من ضمنهم طبعا ان هي تبقى بتمس عدد سايزبل من الناس، من ضمنها انها تكون الناس اللي بتمسهم دول عندهم القدره او يعني متأرقين جدا او في درجه بين معينه. ناس people pay money in بين كيلرز اكتر من الفيتامينز. من ضمنها ان يكون عندهم القدره الماليه لما انت تبني حل اقتصاديا، يعني عندهم القدره الماليه ان اكواير الحل ده. من ضمنها برضو انك انت شكل الحل بتاعها مش مستحيل ومش خيالي ومش صعب ان هو يتبني على التكنولوجي اللي موجوده في النير فيوتشر. مش بقول النهارده، بقول النير فيوتشر لسبب انك لازم تبقى برضو من الرواد. يبقى اول حاجه خالص نشوف مشكله كويسه. تاني حاجة رفقاء الطريق مهمين جدا. التيم اللي انت هتكونه او الكو فاوندرز تيم ده مهم جدا جدا، انك انت تدور على الناس المختلفين عندك في المهارات والمشتركين معك في الفاليو سيستم. يعني عندكم قناعات في الحياة قريبة ومتشابهة، تدور على الناس دي وبس يكون هم السكيلز بتاعتهم مختلفه. يعني لو انا راجل ديفلوبر ادور على حد بتاع اوبريشن، او ادور على حد بتاع بزنس ديفلوبمنت، ادور على بتاع حد يعرف يعني عنده ملكات في الفاينانس وهكذا، عشان نكون تيم يقدر ايه يبتدي يتحرك. ثالث حاجه وانا شايفها من اهم الحاجات انك انت يبقى عندك منتور يساعدك، حد من الناس اللي عملت شركات قبل كده مره او اكتر ويبقى عنده اكسبيرينس، وتبتدي تروح تساله الاسئله الكونيه بتاعتك اللي هو انا ابدا ازاي، اعمل ايه، اسوي ايه، واروح فين واجي منين والكلام ده. يساعدك الشخص ده ويقدر ينور لك الطريق، وده بيختصر عليك سنين يمكن في اسابيع قليله. فدول الثلاث حاجات، البروبلم قبل الفكره، والتيم اللي هيشتغل معاك، وثالث حاجه المنتور اللي هيساعدك، وبعدين تجي لنا بعد كده نقول لك تعمل ايه. شكرا جدا يا باشمهندس وليد. انا عارف ان الموضوع ده يعني يطول واتكلمنا فيه كتير، الكلام فيه يعني ما بيخلصش، ويعني كل الانسايتس اللي انت بتقولها للطلبه في شتى المحافل، يعني في كل المسابقات، بتبقى عظيمه جدا يعني، وانا بحب اسمعها شخصيا يعني اتعلم منها. يمكن اروح لحته تانية كده في وارجع بيها لحاجه اتكلمت فيها مع احمد عصيته من في بدايه اللايف عن الكوميونتي ورك والعمل التطوعي. باشمهندس وليد then VC managing partner، هو in the مارشال هنا في الاي سي بي سي بالتيشيرت الابيض. يعني ايه مارشال في الاي سي بي سي، وليه مارشال في الاي سي بي سي؟ ماذا يعني ليه حابب تكون مارشال في الاي سي بي سي؟ ليه بتعمل شغل المارشال؟ هو عموما انك انت تخدم الناس الجميله الكويسه، تبقى في خدمتهم، يعني دي من اقصى درجات الايه الرقي الانساني. يعني لو انت
يعني عايز تسمو بنفسك كويس، وعايز تبقى انسان كويس، وعايز تبقى انسان كويس في ذاتك قبل اي حاجه تانية، دور على الناس الكويسين اللي بيعملوا عمل كويس وخدمهم وساعدهم، حط ايدك عليهم على ايديهم يعني، وتبقوا انتم ماشيين مع بعض في سكه واحده. الاثر يعني الاثر الطيب ده اهم حاجه الانسان يتركها. المارشالز دول بيبقوا في الاي سي بي سي بيبقوا حوالي اقل من 20 شخص على مستوى العالم. مش اي حد طبعا بيبقى مارشال، يعني لازم يكون خدم المسابقه عدد معين من السنين وكان حريص انه يركز معاها، مش مجرد ان هو سبونسر. احنا بدانا طبعا احنا بندعم المسابقه كسبونسر، لكن مش هي دي بس النقطه اللي تخلي حد يبقى مارشال. لازم كمان يكون عنده بصمات معينه في المسابقه، مساعده المسابقه ان هي تجرو تستمر في ريجن او في اكتر من ريجن. وانا الحمد لله بساعد يعني على مستوى العالم، على مستوى الوطن العربي وافريقيا، وعلى مستوى المسابقه المصريه. وشرفني ان انا اخدم اي منطقه في الوطن العربي. لو انا اقدر اساعد باي حاجه طبعا لن اتاخر، لان ده شيء مهم جدا. يعني كلنا بنشتغل يعني ودو ثينجز فور ليفنج، يبقى لينا شغلانات اساسيه وكده. كل واحد فينا حتى برضو الشباب اللي هم النهارده كونتستنتس وناس تخدمهم وهم بيقعدوا ويمتحنوا وبيكسبوا او ما بيكسبوش وكده، طبعا المسابقه دي بتغير حياتهم تماما، تحولهم يعني تغير الكارير بتاعهم وتغير مستقبلهم الى حد كبير بفضل ربنا اولا واخيرا فيه. ضروري جدا ان اي فضل يصل الانسان من اي شخص او من اي كوميونتي، او طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا صاحب كل الفضل. ضروري الانسان يفكر دايما انه ازاي يدفع جزء من الفضل عشان يزيد الفضل بتاعه، عشان ربنا يرفعه اكتر ويعلمه اكتر ويوصل لمكانات احسن، وربنا يمكن له في الكارير بتاعه. زي زكاة العلم كده، يعني زكاة العلم ان الواحد يعلمه لحد تاني، وزكاة المال ان الواحد يتصدق بيه، وزكاة الوقت ان الواحد عشان ربنا يبارك في الوقت انك انت تنفق بعض من الوقت ده في حاجة مفيدة وتنفع الناس، فربنا سبحانه وتعالى يبارك بقى في ايه، في الباقي اللي انت ما دفعتوش في الحاجات دي يعني. كلام جميل جدا. تحس بايه في نهايه الكونتست بعد الخمس ساعات ومش بس الخمس ساعات، 5 ساعات بكل الساعات اللي عدت قبلها في الايام اللي قبلها والاسابيع اللي قبلها في التجهيز، في وقت اعلان النتائج ووقت اعلان الفايزين، واول ما الكاونت داون يخلص اللي هو قدامه 2.5 دقيقة دلوقتي ده؟ طيب انا بحس ان شخصيا بحس اني عايز انام. كلنا الواحد عايز ينام. يعني احنا امبارح صاحيين الساعه 7 وشويه وراجعين الاوتيل متاخر جدا بالليل، يعني صاحيين مش 7 اسف، كنا في الباص الساعه 7 فاحنا صاحيين يعني قبل الساعه 6 الصبح. النهارده نفس الكلام، وشيء ظريف وجميل انك انت يعني تشوف ثمار بعد بقى سنين طويله. يعني يسري شخصيا طبعا هو بطل العرب سابقا 2019، وكان في يوم من الايام ستودنت برضه هو ونور اخوه، وبعدين ربنا اكرمهم وخدوا مراكز اولى في المسابقه، وبيشتغل طبعا في مكان كويس في جوجل في سويسرا. فدي الثمره اللي الواحد يعني ده يكفي بعيدا عن اي حاجه تانية كريورد. يعني طبعا نتمنى كل التوفيق لكل الكونتستنتس. مش بالضروره ان الواحد يبقى بطل عشان يعني يبقى نجح في المسابقه او ان هو استفاد منها. اغلب الكونتستنتس اللي هنا بيحتكوا باعصاف ذهني طويل المدى على مدى سنوات طويله، وده بيترتب عليه ان طريقته في التفكير بتتغير، وقدراته الابداعيه بتتغير، وقدراته التحليليه بتتغير. فطبعا احساس جميل جدا ان كل نهايه مسابقه بيبقى تسليم لجيل جديد من البريليانت ديفلوبرز والبريليانت انتربرينورز. يعني اغلب السولوشنز الكبيره اللي احنا بنستخدمها على مستوى العالم اغلب الفاوندرز بتوعها برضو مروا من الكونتستنت هنا، ومش بالضروره كانوا ابطال لكنهم مروا من المسابقه. جميل جدا. شكرا جدا. احنا قدامنا دقيقة واحدة على نهاية الكونتست. ما تيجي نبص على الكرنت سكوربورد للفرق العربية والأفريقية. يلا بينا. احنا عندنا ال 15 فريق. عندنا الفريق الأول. انت الأول شايف يعني بره البلايند اور ولا ده قبل البلايند اور؟ ده قبل البلايند اور بالسبمشنز اللي حصلت في البلايند اور. طيب احنا ما نعرفش صح ولا غلط. اوكي. فاحنا عندنا ال 15 فريق. الفريق الاول هو الاي اس يو، كان قبل البلايند اور في نهايه يعني في نهايه ال4 ساعات في المركز ال 29 ب6 مسائل، بس هو عمل سبمشن للبروبلم ال في البلايند اور. الله اعلم هي صح ولا غلط. سبمشن واحد.
الفريق اللي بعديه هايست ب5 مسائل ما عملش اي سبمشن حتى الان. And the 48th annual ICPC World Finals ends in 10, 9, Countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The contest is over. يعني 5 ساعات مرهقين جدا واحنا جوه الكونتست واحنا بره الكونتست. Coaches and spectators are welcome to come out on the floor and talk يعني with انا your فاكر احنا ال5 ساعات دول كانوا بيعدوا كانهم 3 دقايق مثلا. احنا ازاي فاضل ساعه، ازاي فاضل 10 ثواني، ازاي. فطبعا 5 ساعات يعني بيبقوا ضغط كبير جدا جدا على الفرق. كنا بنقول على السكور بورد هايست كنا بنقول ان هو ما عملش ولا سبمشن. هو عمل سبمشن في الدقيقه الاخيره اول ما شلنا السكور بورد من على الشاشه. فهو عنده سبمشن في بروبلم ايه. الله اعلم صح ولا غلط، هي في الدقيقه الاخيره فيعني هنشوف. عندنا يعني عندنا تقريبا كل الفرق عملت سبمشن في بلايند اور. هو فعليا كل الفرق الافريقيه والعربيه عملت على الاقل سبمشن في بلايند اور. فاحنا ممكن نبص لو هم اوبتيمستيك كلهم جم صح ايه اللي هيحصل. لو كلهم صح فريق الاي سي يو الابلايد ساينس هيطلع ب7 مسائل. الله اعلم هيبقى ترتيبه هيبقى 29. فهنشوف هيحافظ على ترتيبه تقريبا بعد كده عندنا فريق حسابات القاهرة وهايست والجي سي. إذا اوبتيمستيك كلهم جابوا السبمشنز اللي عندهم هيبقوا حالين 6 مسائل، ودي حاجة هتبقى عظيمة جدا إن يكون عندنا 4 فرق ب6 مسائل أو أكتر. بتهيألي ده ما حصلش قبل كده في مسابقات يعني على ذاكرتي الشخصية ما أعرفش. يعني الكوتش عبد الوهاب كان هيبقى أحسن حد إن هو يفيدنا في الموضوع دوت. بس أنا يعني بذاكرتي الشخصية مش متأكد من إن هو كان في عندنا مرة فيها أكتر من فريق حتى حل ال6 بس. بس جايز. هيبقى عندنا فرق حل 5 وفرق حل 4. هيبقى اوبتيمستيكلي أقل فريق حل ال3 مسائل. أيوه طبعا يعني عشان الناس ما تتلخبطش نرجع للنورمال. دلوقتي ده الوضع الحالي. الله اعلم الكل الاصفر ده هيبقى احمر ولا هيبقى اخضر. هنعرف النتيجه في السيرموني في الاورد سيرموني بعد يعني ساعات قليله جدا 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 يعني. شكرا جدا يا باشمهندس وليد على وجودك معانا وعلى الانسايتس الجميله. انا عارف ان الطلبه كتير بتستفيد من وجودك في المسابقات وفي المستقبل بعد المسابقه. يعني هو اللي بيحصل بعد المسابقه بيبقى اكتر، والافكار والشركات والكلام ده كله بيبقى مهم جدا جدا جدا. شكرا لكل واحد كان معانا في اللايف النهارده. نتيجه المسابقه لسه مش فاينل، لسه هنشوف مين الشامبيون. برضه ممكن نبص على السكور بورد الأصلية عشان نبقى عارفين الوضع الحالي. احنا عندنا جامعة بكين وام اي بي تي في الصدارة، المركز الأول والثاني ب8 مسائل. اكشلي التوب 4 حالين 4 مسائل، الجولد ميدالز كلهم حالين 4 مسائل قبل البلايند اور، بس كلهم عندهم بندنج سبمشن. واوبتيمستيكلي لو الوضع تغير وكلهم اكسبتد يعني السكور بورد هتتغير بشكل مش قليل يعني. نرجع تاني للسكور بورد الأصلية. هنعرف ايه اللي هيحصل في ايه اللي حصل في البلايند اور في الكلوزنج سيرموني وفي الاورد سيرموني. يعني stay tuned في الساعتين الجايين ان شاء الله. شكرا تاني يا باشمهندس وليد لوجودك معانا. شكرا لكل واحد كان موجود وحضر اللايف. والى اللقاء في مرات اخرى في المستقبل ان شاء الله. شكرا.